small token of our appreciation. We were going to do this later, but Kulbhushan Bhai has another prior commitment, so he'll be leaving. Now with this, we'll be starting today's program. And this program starts on... Thank you, NJ team. So, it's 11:24, we are supposed to begin at 11:30. And as per Indian Standard Time, we're going 6 minutes earlier. Right? So, should I begin? Okay. So the yes was quite pronounced from all those who want to eat an early lunch. So now I'll start off straight on with the dais calling, and like you see, we have this whole array of our guests, and the best part is, like we have Make in India, today's guest lineup is purely Make in Surat / doctors / people of our own fraternity. And I think that itself is a big game changer today. And there's this matter of pride when I see my teachers, people who are dear and near to all of us, I can't say me only, who are here as our distinguished guests, chief guests, installation officers. It just feels great. Now, as I was seeing that first invite when it came in, the interesting part was the guest of honor are men of valor, because both are Rajputs, both are sitting next to each another. So that twins effect, now sir is saying even the color is same. So from this place I feel either he's colorblind or he has a deficit of color. So he needs Mahendra Bhai's help. And with that, installation officer is somebody who many call the Bishwa Pitama of IMA, at least for Surat. He has, for me, he's always the one-stop directory, and they're sitting together again. Now I'd request our president, who's got the medallion on, and I request him to please turn around so everyone can see this badge of honor. And I request him to please assist everyone onto the dais. And Hiran, Surendra is there? Okay, now as they're coming onto the stage, I think I'll take the liberty to wish our birthday boys. Dr. Digant Patel is here. Happy birthday. And Dr. Girish Modi is he here? Okay. Okay. So, our two birthday boys are also here. So, Digant Bhai has this chance, like he can pass on the bill if he wishes to. Before we start, I think I'll just share something interesting. How many of you remember last time's installation? Jagruti Bhabhi, obviously. Do you know one common thing this time? Last time Yogesh Bhai no pag gayi tha. Okay? The year went off real well. So now, if we look at it, we have one more injured player next to him. Like, he came in on the crutches. And now he doesn't only have his leg,
He has a problem with the finger too. That combination is nothing. How does one harm himself? Huh? Please explain. Okay. So that's one part. Wrong direction. Sorry? Pointed finger in wrong direction and broke her leg. His leg. I think, sir, you should consult our medical consultant, Vinesh Bhai. So we have this. So now Digant Bhai's biggest fear is the next incoming president, who's going to break what? So the options are clear for Dr. C.B. Patel is just wondering, Konu su toda ho, kevi na toda ho. So, and with Parul sitting right next to him, she'll give him a ton of ideas. Atli vastuo che, atla bone che. Kayo todu. So if we see it, so this again is a sign of our success. And a big round of applause for Dr. Y.C. Desai and his magnificent maneuvering throughout the year. So before the new team takes over, it's something like a big load which the second team will have to get into. Because usually when one person performs, the second one is either forced to perform or he automatically outperforms. So both ways, it's like a SIP mode. The systematic planning will be necessary and we will have to move on with it. Now I hand the mic over to Dr. Malay, who's been silent for quite some time. We should move ahead to the installation ceremony. I would like to invite Dr. Vinesh, our Honorable Secretary, for the IMA prayer. आज आप ही देते तो हाँ Please repeat what I say. May everybody be happy. May every one of us see to it that nobody suffers from any pain or sorrow. I do not ask for crown, nor I wish to be taken in heaven or reborn. I only want to alleviate the suffering of those people who are burning in fire of sorrow. Flag salutation. All the will stand up. No repetition of the word. Yes. We, the members of Indian Medical Association, Indian Medical Association, stand here to salute our national flag. Its honor and glory shall be our light and strength, and its course shall be our course. We pledge our allegiance to it and realizing our responsibilities. As the accredited member of the national organization, we swear we will dedicate everything in our power to see it fly in the committee of the nations. Jai Hind, long life IMA. Thank you. IMA has a few rituals which are uniquely different, and starting it off on this theme definitely makes you feel nice about it. Now what we have is chanting the name of the Lord to bless us all, and for the prayer I'd like to call upon Dr. Hayya Purva Shah, and as she
comes onto the stage, another introduction is she's Dr. Chetan Bhai's younger son's wife, his vow. Good morning, everybody. Congratulations in advance to Digant uncle. Melodious voice. Look in के नाम भी proper जो हैया ने छू जाए वो आवाज. So now I request Dr. Dipali Solanki to kindly come over and present an event, a token of appreciation to Dr. Hayya Shah. रिश्तों को मान से जताया आपने, रिश्तों को मान से जताया आपने, हर हाल में निष्ठा से निभाया आपने। कभी भूल ना पाएंगे हम आपको, क्योंकि याद रखना ही सिखाया आपने। ऐसे अपने टुडे प्रेसिडेंट फॉर फ्यू मिनट्स वाईसी देसाई सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वेलकम
for all our dignitaries. Thank you, sir. Hello. Yes, I happen to be president of few minutes, but I consider myself to be accidental president of the year 2022-23. Thank you, Dr. C.D. Lagwadi, for making it for me. Reason being, yes, I know. Happy morning. Change is inevitable in life. You can either resist it and potentially get run over by it, or you can choose to cooperate with it, adapt to it, and learn how to benefit from it. When you embrace change, you will begin to see it as an opportunity to growth. So today's Honorable Chief Guest, Dr. Nirmal Choradia, Honorable Installation Officer, Dr. Vinod Sisa, esteemed guest of honor, Dr. Mahendra C. Chauhan, and Dr. Praful Singh Chasatia, incoming President Dr. Digant Shastri, ladies and gentlemen, a very warm welcome to one and all. It has to be warm, though AC is here. I feel like warm. It gives me immense pleasure and a sense of fulfillment to stand before you as we celebrate the completion of 1 year of my tenure. It just feels like on 25th September 2022, I was installed, and now the time has already arrived to hand over the baton to Dr. Digant Shastri and his team for the year 2022, 23, 24. Over the past year, I have been privileged to serve as the president of IMA SURAT, and today I am filled with pride and joy and touched by the trust placed on me. Together with my dedicated team, we have strived to uphold the principles and standards that this association has stood for over years. Professionalism, ethical medical practice, and the promotion of the highest standards of healthcare for all. Each and every activity was unique and special in its own way, which will forever be etched in my memory. The past is for inspiration, not limitation, for continuation, not repetition. Transcending the old form into new one is transformation. To end is to begin. So with that, I am happy to end myself as the president of IMA SURAT 2022-23. Thank you for all your support throughout the year. Jai IMA SURAT. Thank you. Thank you so much for such an emphatic speech. Now we have guests, and guests have to be welcomed. Normally, like Yash Chopra said in Silsila, Phul behad darmiyan to fasle hue. In spite of that, whenever we welcome somebody from the heart, it's with flowers. And even today, on Valentine's Day, I think the price of the rose really shoots up. So, I have to disagree with what ESG said, though it was a Bachchan movie. But then let's welcome them with flowers and give our heart out. So firstly, let's start off with our installation officer, Dr. Vinod Bhai Shah. And I request Dr. Hetal Kumar Yagnik. Is Hetal there? Okay. Then Dr. Hiral Shah, kindly come over and do the honors.
Next we have our local, like all of a sudden people are using this word entrepreneur, and we have been seeing Nirmal Bhai. I didn't know that word then, but now I think this is what we see when we see him, and so many others in the audience will agree with what I just said. He's our local guy, he's our entrepreneur, because આ બધા શબ્દો એવા છે સ્પેલિંગ લખવાનું કે તો ડાક્ટર બી હોઈ જાય, બટ તા આપણા અક્ષર બચાવી લે. એટલે entrepreneur લખ્યો જ કે આંટ્રાઝલામ લખ્યું છે કોઈને બાપને ખબર પડતી નથી. So when you have these tough spellings, tell them I will write it and give it to you. This is one pro tip. So handwriting આપણે એમ બી બદનામ છે એટલે. But sir, whenever this word comes in, because from the beginning, and he used to talk about it almost 7-8 years back, when this word was just in a seed level, at least for me. Now almost every kid knows it. જેમ હવે પેશન્ટોને બી કેવું RT-PCR, ટોસી બધું જ નામ આવડી ગયા, બાકી એ લોકોને કોમ્બીફ્લેમ બોલતા પરસેવો પડી જતો. So these times are changing, and now to welcome Nirmal Bhai, I'd request Dr. Yogesh Bhai, our president. I would just say current right now. I don't like the minutes word. Our current president. Once president, always president. For the IMA Surat, we have that kind of the bonding. And at this time, I'd like to acknowledge the presence of Dr. Kashyap Kharachya. And can he please stand up? Uthak Baithak Karavi. Dr. Dinesh Bhai is also there, syndicate members. Then Dr. Ketan Bhai Naik, all in one help for all of us. Then Iqbal is there. Kya chai? Okay. Is a lot of the last bench. Agar avai. Dr. Chetan Patel. Okay. Now we have the champion, again a teacher, a guide, and it gives me great honor whenever I get a chance to introduce both these gentlemen whom I'm going to talk about right now. And when it comes to VNSGU, as a syndicate member, પેલું શબ્દ છે ને એક ચક્રી શાસન, અને I think always pro-student, pro-helpful, and Mahendra Bhai, it gives great privilege to have you here. Dr. Mahendra C. Chauhan, syndicate member, VNSGU, and I request Dr. C.V. Patel to kindly do the honors. And before the cameraman says, please come in the center. Now next to, like પેલું કે ને ગુજરાતીમાં સિંહ, એટલે એક સિંહની બાજુમાં બીજા સિંહ છે જ, અને એટલે હવે actually આખું સોફા સિંહોથી જ ભરેલું છે. એટલે ઓકે, વિનોદભાઈ says ગીરના છે. હવે આપણી ગુજરાતીઓની ખાસ કરીને આપણી હેબિટ કેવી, સબ ક્લાસિફિકેશન્સ, એટલે હમાસ, પેલેસ્ટાઇન હમાસ, નુક્કડની ગલીનું હમાસ, એટલે આપણે છેલ્લે ભાઈ ગીરના બી લઈ આવ્યો. A teacher of par excellence, Dr. Praful C. Chasadia sir, with his doting wife just looking upon him from the other end of the spectrum and balancing it out. So, sir, it's again a senior consultant physician, a guide to many, a mentor to many, a teacher, and during his tenure he started off with these DM courses too at Venus Hospital, and I think that was the first rising of that trend. So then I think because Nirmal Bhai and Chetan Bhai also have the DM under you, DNB, sorry, not DM, DNB, my mistake. So I think this is a great acknowledgement
to the medical fraternity of Surat. And being here as the guest of honor, I sincerely welcome you, sir. And I request Dr. Hiren Vaidya. Thank you. Dr. Girishbhai Modi is down with a backache, so we all wish him a very speedy recovery. Birthday boy I already mentioned, I don't repeat. કારણ કે એ લોકો જો બિલ ભરવાનું હોય તો રિપીટ કર્યા જ કરું. ધીરે કઈ વાંધો નહીં કીધું છે. પેલી મીઠાઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડર કરતા. Okay, now another dynamic lady who's imbalancing the stage, sitting on that side. નહીં આપણે બી છે ને આ બાજુ બેલેન્સ કરો. I throw my weight around in a different fashion. Dr. Parul Vargama, who's known to all of you, and Joint Secretary at the IMA headquarters, AKN Sinha Institute of Continuing Medical Education and Research. આવું આખું મારે બોલવાનું હતું એટલે એક બ્રેથમાં જ બોલી ગયો છું. So a round of applause for that. Thank you. A dynamic person, also a member of the syndicate, and now I request Dr. Nidhi Juneja to kindly felicitate her. Dr. Kian Bhatt sir is here, who we acknowledge, and actually whenever his name comes across, for many of us who know him since years, it's always Bhattji. એટલે આમાં આખું સાંભળે ને તો પેલું કેવું કોઈક વાર એટલે અહીંથી નહીં નીકળે એટલે Bhattji, welcome. Now I request all of you for the lamp lighting, and once again a big thank you for all the guests and dignitaries who have taken out the time to be here. In the morning, we saw the power of the multiplication with the money. We know the one doctor who has the power of the multiplication with many associated with the many NGOs, the president of 4 organization, secretary of our IMA SURAT, and uncontested secretary this term also with Pixie Medical, Pixie Home Care, Pixie Villa, Pixie Medical Legal Embalming, and connecting the across the state and across the India also with air facilities. Now I would like to hand over the mic, a very dynamic, our secretary Dr. Vinesh Shah for the recording. Thank you. Hello.
respected dignitaries on the dais, off the dais, my loving IMA members, colleagues, friends, guests, all of you are aware that this is the installation ceremony of IMAC 2023-24. This is a tradition that we are celebrating every year. A few days back, I operated for fractured tibia, so little bit I was upset whether I will pursue my routine work or not. But with the grace of God and my operating team, Dr. Adesh, Dr. Rajiv Pradhan, Dr. Piyush Desai, Gaurang Desai, made it done with their due care and skill. And very second day of operation, I pursue my all routine works. So this is not new for me to come on the stage with this bandage. I am grazing around with this bandage also. So today I am going to represent the secretary report. What IMA EC, not me or not president, but whole IMA EC 2023-24, what they have done in whole year, whole tenure. આ ફ્રેક્ચર મને થયું ત્યારે બધા મળવા થોડા ઘણા આવેલા હતા. મને કે દુનિયા હવે જરા સુધરી જશે, કે ભગવાને તને હિંટ આપી છે. એટલે આટલી બધી બ્રાન્ચીસ, આટલી બધી કંપનીઓ ખોલીને શું મતલબ, આટલા બધા એનજીઓમાં કામ કરવાનો શું મતલબ? એટલે કોઈકે એવું નહીં કીધું કે હવે તું ભાઈ ઘરે બેસી જાવ, તારું બહુ કામ નથી, એવું તો હજી કોઈએ કીધું નથી. પણ હું અલગ અંદાજમાં લઉં છું કે ગોળે મને હિન્ટ નથી આપી કામ કરવાની, બટ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે કામ કરવાનું છે. આવનારા દિવસો વિપરીત આવશે. આઈ એમ નાઉ ઓલ્સો 47 years old. તો શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે અસક્ષમ હશું તો તારે તું કેવી રીતે કામ કરી શકશે? આ તેની મને એક આપેલી છે હિન્ટ. કામ બંધ કરવાની હિન્ટ નથી આપી. તો આઈએમએ સુરતમાં આપણે આવેલા છે. આપણને આજે આઈએમએ EC 23-24 માં જેટલા બી આવેલા છે, આપણને આઈએમએ મેમ્બરે ચૂંટીને મોકલાવેલા છે કામ કરવા માટે. ખાલી ઇન્સ્ટોલેશનમાં બ્લેઝર પહેરી અને ફોટા પડાવીને ફેસબુકમાં, સોશિયલ મીડિયામાં મૂકી દેવા તે જરૂરી નથી. આખા વર્ષમાં કામ કરવા આવવું પડશે. અને એ કામ કરવા માટે આપણને, અને એટલે જ મને બી પાછળ ફરીથી બીજી વાર છૂટેલો છે કે કામ કરવાનું છે. રિપીટ ટર્મ આપેલી છે. બધા ઘણા મને કીધું છે કે રિપીટ ટર્મ આપેલી છે. કદાચ ગયા વર્ષે થોડું ઓછું બરાબર કામ નહીં કર્યું હશે, લડાઈઓ વધારે કરી હશે તો રિપીટ ટર્મ આપી દીધી છે કે ભાઈ લડાઈ લડી નથી લડવાની, પણ મગજથી બી લડવાની છે અમુક વાર. તો આઈએમએ સુરત માટે અમુક વાર મને એમ કે શું કહેવાય કે આટલા બધા પ્રોગ્રામો કર્યા કરે છે, આટલું બધું ડાયનેમિક છે, તને કોઈ ઓળખતું જ નથી. એમ કે રાજકારણીઓમાં તારા પ્રોગ્રામમાં કોઈ આવતું જ નથી. જો બીજાના પ્રોગ્રામમાં કેવો વટ પડે કે રાજકારણીઓ આવે છે. એ બધાને મારે એક જ વસ્તુ કેવું, આગળ બી મેં કીધેલું કૌટિલ્ય શાસ્ત્ર હું થોડું વચ્ચે કહેતો રહ્યો છું. ચાણક્યનું કૌટિલ્ય શાસ્ત્ર. તો એમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે जो राजा अपने समुदाय को छोड़कर मुझे दूसरे समुदाय का सहारा लेता है वो राजा स्वयं ही नष्ट हो जाता है. મને આઈએમએ માં કામ કરવાનું કીધું છે એટલે મારે આઈએમએ માટે જ કામ કરવાનું. મારા પ્રોગ્રામમાં, આઈએમએ EC ના પ્રોગ્રામમાં તમે જોયું હશે, ગયા વખતે વાયસી સાહેબના પ્રોગ્રામમાં આપણા બધા નેશનલ લીડર આઈએમએ ના જ આવેલા હતા. આ વખતે દિગંતભાઈમાં આપણે લોકલ લીડર આવેલા છે. તો આઈએમએ ના જ લીડરોને આપણને કયા, મને આમાંથી બતાવો કે મને આઈએમએ પ્રેસિડેન્ટ કે સેક્રેટરી સાહેબ કયા નોન મેડિકલ એસોસિએશનના પ્રોગ્રામમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે બોલાયા? સાહેબ એક પણ ઉદાહરણ છે તમારા પાસે? આપણને તો કોઈ બોલાવતા જ નથી આઈએમએ ને. અને આપણે આઈએમએ ના પોતાના લીડર્સોને, નેશનલ લીડર્સોને, લોકલ લીડર્સને અવગણીને આપણે બહારવાળા બોલાવીએ ત્યારે આપણે પ્રાઉડ અનુભવીએ છીએ કે મેં તો આને બોલાવ્યો, મેં તો આને બોલાવ્યો. પણ આપણા લીડરો ક્યાં છે? અરે આપણા લીડરો આખું વર્ષ શું કામ કરે છે ખબર છે તમને? બધા પોતપોતાના ફિલ્ડમાં છે. એક જે બી ફિલ્ડમાં છે તે પોતપોતાની જે આઈએમએ મેમ્બર માટે કામ કરે છે ને રેકોગ્નિશન એન્ડ એપ્રિસિએશન કરવાનો આપણને ક્યારેક મળે છે? વર્ષમાં એક જ વાર મળે છે. એટલે આવા બધા છે ને એને એબોલાઇઝ કરવા માટે અમે વીઆઈપી કલ્ચર એબોલાઇઝ જ કરી નાખ્યું. કોઈને બોલાવવાના જ નહીં. ગયા વખતે આઈએમએ EC નું 2022-23 નું ઇન્સ્ટોલેશન ડાયસ પેલો આવ્યો. અને એક્ઝેક્ટ એક વર્ષ પછી આપણે ડાયસ બનાવેલો છે. એક પણ વખત આખા જેટલા બી 25-50 પ્રોગ્રામ થયા, એક પણ જગ્યાએ નો ડાયસ, નો સ્ટેજ, નો વીઆઈપી, નો એવા કોઈ ફોર્માલિટીઝમાં ટાઈમ બગાડ્યો જ નથી. પ્રોગ્રામ ઇન ટાઈમ ચાલુ થઈ જાય,
પ્રોગ્રામ ફિનિશ ઇન ટાઈમ થઈ જાય. આપણા મેમ્બરનો બી ટાઈમ મહત્વનો છે. આપણે લોકો માટે રાહ જોઈએ ને આપણા મેમ્બરો અહીંયા રાહ જોઈએ એટલે પછી આટલી નાની નાની હાજરીઓ થઈ જાય. બધાને ખબર કે બધા આવશે વીઆઈપીઓ એટલે આ ટાઈમ મોડો શરૂ થશે, 2 કલાક મોડા છીએ એટલે આ 100-150 માણસ આપણને દેખાય. આપણા 3500 માંથી 100-150 માણસ દેખાય અને આપણે ફોન કરીને બોલાવવા પડે. એ કેમ બોલાવવા પડે? આપણા વીઆઈપી કલ્ચરના કારણે. તો અમે આખું વર્ષ એક પણ જગ્યાએ સ્ટેજ બનાવેલો નથી અને કોઈ અમે સ્ટેજ પર બેઠેલા નથી. અમે ઓફિસ બેરરને કીધું કે તમે IMA મેમ્બર જોડે બેસો, તમે 2 કલાક બેસો, તે પોતાની વાત કહેશે, કઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો કહેશે. આમ તો કઈ ફોનથી વાત કરવાની નથી. આવા CME કે એન્ટરટેનમેન્ટ પ્રોગ્રામમાં આપણા ઓફિસ બેરર સામે બેસે, લોકોની જોડે બેસે તો એ લોકોની વાત આપણે સમજી શકીએ. યથા રાજા તથા પ્રજા, રાજા જેવા જ પ્રજા હોય. જો રાજા ધ્યાન નહીં રાખે તો પ્રજા એવી થઈ જાય. તો આ IMA એસોસિએશનમાં આપણે કામ કરવા માટે આપણને IMA ના મેમ્બરે આપણી પ્રજાએ ચૂંટેલા છે, તો એના કામ કરવા માટે જ આપણે આવવાનું છે. અને હજી બી ઓથ લેવાની બાકી છે. આમાંથી કોકને એવું લાગતું હોય કે હું સમય નથી આપી શકતો તો ઓથ લેવાનું માંડી વાળે. પાછું આપણે એકાદ પોસ્ટ માટે ઇલેક્શન જાહેર કરી નાખીશું. હમણાં 2 પોસ્ટનું જાહેર કરેલું છે, ટ્રેઝર અને ECનું, તો બીજું વધારાનું કરી દઈશું. એટલે એ આવ્યા બરાબર. એટલા માટે જ આપણે ગયા વખતે કાયદો લાવેલા છે કે હવેથી જે બી ચૂંટાઈને આવશે, સો કોલ્ડ, કારણ કે ચૂંટણી થતી નથી પણ ચૂંટાઈને આવશે એને 50% હાજરી આપવી પડશે. આ વખતે ભલે થોડું આપણે ઉપરવાળાનું માન રાખી અને આ નિયમ નથી અમલ કર્યો પણ આવતા વર્ષથી એટલું ધ્યાન રાખજો કે આવતા વર્ષે બી બવાલ થશે તો થશે પણ 50% હાજરીવાળો મુદ્દો રહેશે ને રહેશે. આપણે એવું કરવું છે કે લોકો 50% હાજરીના મુદ્દાને ભૂલી જાય. બધા પોતાની 80%, 90%, 100% હાજરી આપે અને જો હાજરી આપશે ને તો જ IMA આપણા પોતાના પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરી શકીશું. નહીતર આપણે નાચવા કૂદવાનું ને આ બધા પ્રોગ્રામ બધા થાય જ છે. પછી આપણે હિસ્ટ્રી મેકિંગ કરીએ તો હિસ્ટ્રી મેકિંગ ક્યારે થાય? કામ કરીએ તો જ થાય ને. ગયા વર્ષમાં આપણે કેટલી હિસ્ટ્રી ક્રિએટ કરેલી છે ને તે હવે આપણે થોડા વિડીયોમાં, હું બોલીશ નહીં પણ અમને વિડીયો બનાવેલો છે, એ વિડીયોમાં તમે જોઈ લેજો. સેક્રેટરી રિપોર્ટ જે આખો રજૂ કરવાનો છે તે વિડીયો ફોર્મમાં છે. કાઇન્ડલી પ્રેઝન્ટ ધ વિડીયો. Indian Medical Association is largest association of India. IMA SURAT is always rocking every year, but this year was very historic. IMA SURAT created so many history this time, so keep silence and watch this video very carefully. Yes, we created history. After passing all hurdles, we are successful in selling out of 83 years old existing IMA building with due transparency. આ કોન્ફરન્સ લગભગ 28 વર્ષ બાદ આ લોકલ બ્રાન્ચ સુરતે આયોજન કરેલું છે. પુસ્તકેષુ વિદ્યા પંકજેષુ લંતન ઉત્પન્નેષુ ચ કાર્યેષુ ભાષા વિદ્યા કલ્પના.
Excellent girl. Lastly, one more history, yes, that is abolition of VIP culture. In the whole tenure of IMA EC 2022-23, so many programs organized, but no days, no formalities in any programs. And this will continue this year also. Thank you for rememorizing. Thanks for watching this video. This extraordinary video made by my younger dynamic son, Rusil. Okay, now evolution occurs. First, I think when Dr. Yogesh Bhai gave his welcome speech, he used his mobile. Now he's shifting to a laptop. And luckily he doesn't have to speak after this. Nahi to ek projector screen ho javi chate. So this is evolution in the biggest way. So now the feelings of the outgoing president.
I think this is something which everyone, it's like, you come in and like he very truly said, he was an accidental president. Because this gentleman who's sitting in the second row on the leftmost seat, second last seat, Dr. C.D. Lalwani, due to certain reasons had to back out. But I think Yogesh Bhai was very sporting to take it over, and I think he's done a very commendable job with the entire team. So big round of applause before. Yeah, thank you very much. Yes, Dr. C.D. Digant, all are with me, always, all together. Thank you all. So what to say when I'm leaving this platform on this August day, and a better person will come forward to take the badge. So this is who I am here. Credentials do not work much. It has to be noted down. And this I believe, the name of my house is Karmani itself. Let us go on doing our karma. Karmani vadikarastu, ma phalesu kadachana. Don't expect any fruits and go on doing your karma. That is the saying of this. So Dr. Vinesh played a video, so I also thought in a different way that let me go along with some different way. So ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues and friends, today as we gather to bid adieu to a remarkable year in the history of Indian Medical Association Surat, I stand before you with a heart filled with gratitude and pride. It has been an honor and a privilege to serve as the president of this esteemed organization, and I thank you all for entrusting me with this responsibility. It's often said that a year can fly by in the blink of an eye, but when you are at the helm of a dynamic and dedicated team, a year can be a transformative journey filled with milestones, challenges, and above all, accomplishments, and creating thus, as Vinesh said, history. First time in the history, the things are happening, and we have witnessed that. To paraphrase the great Winston Churchill, we make a living by what? What we get, but we make a life by what we give. This is very important. It's always pleasure to give rather than taking. As I look back on this past year, I can say with confidence that the IMA Surat has not just made a living, but has contributed significantly to the well-being of our medical fraternity and the community at large. We have emphasized the importance of continued medical education and professional development. We have hosted renowned experts to share their knowledge and experience with our members. It was Mark Twain who remarked, continuous improvement is better than delayed perfection. With this philosophy, we have strengthened our commitment to ongoing learnings. 6 quiz competitions were conducted within a year for the first time in the history of IMA Surat. I repeat again, IMA Surat WDW wing had hosted Journal WDW Conference Yukon in October 2022, which too was highly successful. I cannot forget that. Moreover, we must not forget the resounding success of our state level conference IMACON 2023. It was a true academic feast, a gathering of brilliant minds, and a testament to our commitment to the pursuit of knowledge. IMACON was a platform where the latest and the most intriguing medical topics were discussed. It provided a learning experience that was both enlightening and inspiring. It exemplified our dedication to advancing the field of medicine and our passion for sharing knowledge.
One of the highlights of this year, which I believe deserves special recognition, and is the successful sale of our old IMA Surat building, a long-awaited task. It was not merely a financial transaction. It was a strategic move that paves the way for the association's growth and modernization. And I am reminded of the words of the Benjamin Franklin, who said, an investment in the knowledge pays the best interest. And we have invested our future, ensuring that IMA Surat remains a thriving center of medical excellence. So in the past year, we have dedicated ourselves to upholding the biggest standards of ethics and patient care. And we have organized numerous health camps, medical conferences, and community outreach programs, all aimed at improving healthcare access and quality. As Helen Keller once said, alone we can do so little, together we can do so much. CPR and BLS workshops have been conducted throughout the year at various schools and public places in collaboration with other associations. Throughout the 10 days of Ganpati festival in association with ISA, Coles workshops were held in several pandals across the city, wherein about 8,000 people took basic training and certificate. I think this needs applause. The Doctors' Day was celebrated by organizing mega blood donation camp at 24 centers of the city, where more than 800 bottles were collected. IMA Surat had also adopted 2 villages, Mor Bagua and Abwa, and they are doing very good work, and some programs are scheduled. I appreciate all motivators behind it. So it's a testament to our unity and shared purpose that we have achieved these remarkable feats, and we want to thank each and every member of Indian Medical Association Surat for entrusting us with the role of President and Secretary. It has been a remarkable journey, and we look forward to continuing to work alongside you, all in various capacity, to advance our shared goals. But accomplishments are not just about quantity. They are about quality as well. I am immensely proud of the dedication shown by our team members. As Benjamin Disraeli noted, the secret to success is consistency of the purpose. And we were on that path. The commitment, zeal, and teamwork displayed by each member of IMA Surat have made our achievements not just significant but enduring. We have been a strong voice for healthcare professionals, advocating for their rights and working closely with local authorities to address issues affecting our community. I am thankful to those representatives. We have fostered collaboration with other medical associations and organizations to pool our resources and expertise for the betterment of healthcare in Surat. We have also sorted out issues of BUC, fire NOC, and biomedical waste disposal. We organize various cultural and social activities throughout the year. Karaoke program, online poster, slogan and poetry competitions were conducted on a broader platform. And for these activities, including sports carnival, I am thankful to Udna Hospital Private Limited and Udna Dental Multi-Speciality Clinic and Oral Rehabilitation Center for contributing generously for such activities. So grand scale sports carnival was arranged throughout the year, which witnessed the response of historic proposals from all the members. Before I conclude, I would like to thank my advisors, office bearers, executive committee members, our dedicated members, our ex officio members, and our tireless staff for their unwavering support and hard work throughout the year. It has truly been a collective effort, and I am proud to have led this incredible team. I thank my lovely family, Dr. Jagruti, a great motivator, a constant source of inspiration, and who has cheerfully worked behind the scenes
and facilitated me in all endeavors. I thank God for blessing me two beautiful daughters, Dr. Kairavi and Dr. Birva, who are my greatest teachers, who light up my life and every single day of their presence. My sons-in-law, Dr. Kalpan and Dr. Path, for their everlasting support and understanding through the good times and challenging times. As I step down from the role of President, I am reminded of the words of John F. Kennedy. I truly believe in this. Leadership and learning are indispensable to each other. To become a president is a phase of constant learning in the life. Our journey is far from over, and I am confident that our incoming president, Dr. Digant Shastri, will lead IMA Surat to even greater heights. I wish him every success in his team. So one may not feel offended, but this was my learning out of my tenure. The points are, what one personally believes may not always be a universal phenomena. હું જે કહું અને માનું તે દુનિયામાં હંમેશા સનાતન નહીં હોઈ શકે. Second, overreactions are unnecessary. જરૂર વગરના અતિશય પ્રતિભાવ આપવો સારો નથી. એસોસિએશનનું નુકસાન થાય છે. One should listen to all before acting out. પહેલા બધાને આપણે સાંભળીએ અને પછી જે કરવા લાયક કામ હોય બહુમતીથી કરીએ. તે મારું લર્નિંગ હતું. Personally, one may be an expert but may fall short. પોતે માણસ બહુ હોશિયાર એક્સલન્ટ હશે પોતાની કેરિયરમાં કામ કરવામાં, પણ જ્યારે ટોળામાં ભેગા થઈ at the level of interdependence, I always believe in that is પરસ્પર અવલંબન. તેમાં ગમે એટલો એક્સપર્ટ માણસ પણ ફેલ થઈ શકે છે, અને હંમેશા એ દિશામાં જ આપણે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આપણે સમૂહમાં રહીને એસોસિએશનમાં રહીને એસોસિએશનનું ભલું થાય એ જ આપણે વિચારીએ તો જ આપણા બધાનું ભલું થશે. So I am learning, always learning as a president. Thank you, association, for giving me this responsibility. બીજી એક વસ્તુ અગત્યની, બીજા માટે જીવન જીવવું વધારે સારું છે. So only a life lived for others is worth living. The association cannot be a platform for personal interest. આ મારું પોતાનું માનવું છે, ચોક્કસપણે માનવું છે. મારા પોતાના કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ માટે મેં એસોસિએશનમાં કામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. હું હંમેશા એસોસિએશનની સામે જોઈને જ કામ કરીશ. So in conclusion, let us celebrate the accomplishments of the past year and look forward to the promising future that lies ahead. IMA Surat is not just an association. It's a legacy of compassion, knowledge and excellence. Together, we have made this year one to remember, and together we'll continue to make a difference, Dr. Digant Shastri. So thank you for your support, your trust and your unwavering commitment to the Indian Medical Association Surat. May our journey of excellence and service continue, and may our impact on healthcare be everlasting. I'll quote Mahatma Gandhi in the end. Focus on the results and there will be less time for dispute. Leave the arguments to your rivals and invest your time in creating excellence. Thank you and God bless us all. Jai IMA Surat. Thank you. Thank you very much, Yogesh Bhai. A farewell speech that was garlanded with quotes. It was garlanded with experience. And like they use that word, nichod je chhalle kaadyo, there's a lot of learning, especially once you're on a public forum, you have a team. It's not your individuality that's important, it's teamwork. At this junction, I'd like to take note of
Dr. Ganesh Goekar, sir. Sir, if you could please just stand up. He's the superintendent of New Civil Hospital and he's taken out the time to be with us. Dr. Goswami is also here. So, thank you. Now I hand it to Jumal. After Dr. Vinesh Bhai's speech and YC Desai sir's speech, I am personally learning that transforming of IMA Surat is now going on. And परिश्रम के पसीने से सफलता की फसल खिलती है। परिश्रम के पसीने से सफलता की फसल खिलती है। तब उस समय एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारे लोगों की मेहनत और आपको ढेर सारी खुशी और बधाई मिलती है। थैंक यू फॉर IMA टीम एंड स्पेशली YC देसाई सर एंड थैंक यू वेरी मच टू द मैम, जागृति मैम एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स टू बी विद द सर, क्योंकि ये एक अकेले से नहीं, पूरी टीम के और फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। एंड नाउ समय बदलाय છે, ટાઈમ બદલાય છે, સાલ બદલાય છે, તેમ IMA ની ટીમ પણ બદલાય છે। I would like to invite Dr. Indrajit Shah sir to introducing incoming president Digant Shastri. Dr. KG Nayak sir, our professor, teacher and pathologist guide is here. We are welcoming you sir. Thank you for being with us. Thank you sir. Dignitaries of the dais and off the dais. મિત્રો, આ વખતે આપણને IMA ને એક બહુ મોટા ગજાના લીડર પ્રાપ્ત થયા છે। મારે એમનો પરિચય આપવાનો છે। એમનો પરિચય આપવાનો અઘરો મને એટલા માટે લાગ્યો કે એમની શોર્ટેસ્ટ બાયોડેટા પણ 15 પાનાનો છે। એમાંથી મારે 5 મિનિટમાં બતાવવાનું છે। 2 મિનિટ આઈ થિંક ડૉક્ટર 3માંથી 5 કરાવી છે અને પ્રશાંત will allow me few more minutes if I exceed he will pardon me. Yes. મિત્રો, હું પહેલા હાઇલાઇટ રજૂ કરીશ ને પછી મુખ્ય સમાચાર। એ ટૂંકમાં કહીએ તો એ અજાત શત્રુ માણસ છે, એમનો હજી સુધી કોઈ દુશ્મન પાક્યો નથી and I wish he maintains this status after becoming president of the IMA. A very straightforward person. પેલું હમણાં વોટ્સએપમાં આવેલું કે વાંચ્યા વગર સીધા મેસેજ ફોરવર્ડ કરે તે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ, એવું એમનું નથી. He is very particular, very precise, very calculating person and he will give his best to the IMA, I am very sure. એ કોઈની ખુશામત કરે નહીં, ટુ ધ પોઈન્ટ માત્ર કામની જ વાત કરશે એની મને ખાતરી છે, કારણ કે મેં એમને IIPમાં કામ કરતા જોયા છે. He is a man of perfection, vision and meticulous planning. He has done a lot of work in the IIP and his planning so up to date. મેં આજ સુધી ક્યારેક એમની કંઈ બહુ મોટી મિસ્ટેક્સ કે એવું કંઈ થતું જોયું નથી. વેરી પરફેક્ટ પર્સન. A thorough academician and did lot of academic work, non-academic work also. Very hardworking and gives his 100% to the project that he undertakes. So highlight पूरा थया मुख्य समाचार. He did his MD Pediatrics from BJ Medical, Ahmedabad in 1991. He acquired advanced training in neonatology at University Hospital, Norway. He is in private practice since 1992. પ્રેક્ટિસમાં બેઠા પછી પણ એ ક્યારેય શાંતિથી બેઠા નથી. He did lot of academic, non-academic work, activities. To his academic side, he has done more than 20 publications in index journal. આટલી ઉંમરમાં 20 publications. 5 publications in peer-reviewed journals, 51 chapters, including 15 chapters in pediatrics and pediatric subspecialty textbooks. He delivered more than 300 lectures in international, national and state level conference. He has honor of delivering 20 oration lectures.
all over the, I can say, some part of the India and even foreign, outside the India also. He served in protocol drafting committee for malaria, enteric fever, dengue, skin and soft tissue diseases and rabies. આ બધી બીમારીઓ હમણાં સુરતમાં વધેલી છે. મિત્રો, IMA માં આજ ભરતી और कल चक्रवर्ती એવું બનતું નથી. He has acquired enough experience before taking over this seat as an IMA president. અહીં સૂતો કૂદકો મારીને બેઠા નથી. He was president of Surat Pediatric Association in 2004. In 2007, he became president of IMA Gujarat. Then, most important, in 2009, he was elected as IAP national president. He was a national president. During 2019 to 2021, he was appointed as member of Standing Committee of International Pediatric Association. Such an honor. He served on the board of study in Veer Narwat, South Gujarat University between 2018 to 2023. He also served as a chairperson of IAP WHO Pediatric COVID-19 Registry Task Force. And today, now, after so much experience, is now going to be installed as president of IMA. So we are proud of you, sir. As an IAP national president, he was a national president, he did lot of activities for the members. And I am sure he will continue doing the same work with the same zeal for the IMA also. એમની બીજી અગત્યની વાત કરું તે પહેલા IMA પ્રેસિડેન્ટ તરીકે, IMA નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે એમણે એક મહત્વનું કામ કરેલું. During his tenure, he was instrumental in purchasing 3,200 square feet well-furnished journal office for the IMA, for the IAP. હવે સાહેબને કહી દેવાનું કે IMA નો બી હોલ ખરીદવાનો જ છે. હવે એમની આજુબાજુ અડકે પડખે વિનોદભાઈ, નિર્મલભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, પ્રફુલભાઈ જેવા બાઉન્સર્સ બેઠેલા છે, એટલે આઈ થિંક એ તો બધું થઈ જશે. He negotiated during his tenure. He negotiated and convinced international medical publishers, Messrs. JP Brothers, to pass on 30% discount to IAP members for the purchase of their publications. મેં એમને કીધું કે અમારે તો પબ્લિકેશન જોડે શું લેવા દેવા, અમને તો સુરતથી બધા ખાવા પીવાના શોખીન છે, હોટલમાં 30% ડિસ્કાઉન્ટ પાસ ઓન કરાવી આપજો. Friends, his main area of interest are early childhood development, right from pregnancy to children below 6 years, pediatric infectious disease, pediatric critical care, and antimicrobial resistance and abuse. Keeping all this in mind, he rolled out some important projects during his tenure as president, as the president of IAP and national IAP president. He wrote out some important projects like one of these projects is Project Intact. Intact means it's a integrated action towards intact newborn survival. So right from the care of newborn, right from the care of fetus to the newborns. And another important project was Project Angan. That is Anganwadi approach to nutritional growth and nurturing, again focusing on the health of the children below 6 years. So right from newborn to the children below 6 years, his area of main interest is to protect these children in the initial years of their life. So important. As the Gujarat State President of IFA, he rolled out one more important project, that was Project Trump. Training of untrained medical and paramedical staff to meet with the shortage of the staff. So all the IFA members sitting in the audience may agree with me that he has trained nearly more than, I think, 9,000 paramedical staff and medical staff to take care of the patients. And for all these 3 projects and even more, certain more projects, these all have not come very
easy way. He has worked very hard. He did lot of negotiations with the government and other authorities to get the fund and everything, permissions and everything. So I think he needs a big round of applause for these also, because his perseverance is known. એક કામ એ હાથમાં લે તો એ પૂરું કર્યા વગર છોડે નહીં. બહુ ગમે તે કરે પણ એ ગમે તેમ કરીને પૂરું પાડે છે. Over and above this, he was one of the key member of the project called IAP in collaboration with the WHO UNICEF, a project called Nurturing Care Early Childhood Development Project along with the WHO UNICEF. His over and above this, his hobbies are music, cycling, traveling, organizing events and organizing self-planned tours. મને ખાતરી છે દિગંતભાઈ કે તમારા મગજમાં IMA માટે પણ અનેક મહત્વના પ્રોજેક્ટ હશે જ. પણ એઝ I said earlier, the IMA નો જે અરેના છે ને, it is not as simple as IIT. પણ મને એ પણ સાથે ખાતરી છે કે તમે એ બધાને પહોંચી વળશો. હવે જોઈએ આ વર્ષ. મને ખાતરી છે કે તમે આ બધાને જ પહોંચી વળશો. અને I wish you all the best, Digantbhai. As our member of IIP, I am very proud that you are being installed as the IIP president. Thank you so much. Thank you so much, Indubai. Normally it is, a flattery speech. So here he's inflated Digantbhai, he's deflated Digantbhai, and at the end brought him back to square one. Huh? ફિરકી બી ઉતારે નહીં, ફિરકી જ ઉતારે. એટલે ફિરકી B is giving too much leeway to him. હવે કોઈની બલીનો છે GJ05RJ6619. ગાડીનો નંબર જેને યાદ નહીં હોય બલીનો છે. કારણ કે હવે આપણે બધા પેલું ટૂંટુથી એવા ટેવાઈ ગયેલા કે જે ટૂંટું ખોઈલું તે આપણું. એટલે બલીનો કાર જેની બી છે, ઓકે, જ્યાં જલ્દી જજો, હમણાં ઉચકી જશે પોલીસ વાળા. ફિયર ઇઝ ગુડ. પણ બાર પોલીસ વાળા એટલા બધા છે. પહેલા તો મને થયું આ અંદર દિગંતભાઈનું ઇન્સ્ટોલેશન છે કે આપણું પ્રોસિક્યુશન છે. હવે હમાસ જોઈને બધું આવું જ મગજમાં આવ્યા કરે છે. હા હા, એ તો પછી ખબર પડી સર, અહીંયા ફિરકી ઉતરી ગઈ. કેટલું પોલીસ. Okay, now an important thing, the change of collar. So the pressure shifts from Vinod Bhai's right side to the left side, and Digant Bhai is eager to wear the medallion, and Yogesh Bhai is eager to, Jagruti Bhabhi is more eager to give it out. Ki have Mara Swami Maharaj. Because if you see all the snaps here in the video, it feels like as if he's got a new partner. This is a big moment. Madam, હવે આમ જગ્યા બદલે. જગ્યા ચેન્જ થાય ને. Thank you very much.
Yogesh bhai looks lighter. Well, one thing I can definitely say for Digant bhai is he can handle any situation. Because years back, we were on the way back from Mumbai and he was going to be installed as the IIP president. And somehow I feel the pediatricians that we have amidst us, all of them actually are born leaders. Like the ones I look in front of me on the stage, off the stage. And somewhere I feel pediatricians know how to tackle kids. So actually they know how to tackle mothers. And when you can tackle the mother, you can tackle anything. Okay. Chetan bhai goes right till the root. He goes till the mother-in-law also. So once you can control the mother-in-law, you can control anything else. So in Dubai, if he can manage IIP, he will manage IMA also. So wishing you all the best, and we all trust your skill set. Now an important thing is the oath. After the change of caller, the oath of the President, Dr. Digant bhai Shastri by Dr. Mahendra Sri Chauhan sir. I accept to be the President of Indian Medical Association. I accept to be the President of Indian Medical Association. I promise that I shall carry out my duties and responsibility as President. I promise that I shall carry out my duties and responsibilities as President. I pledge my allegiance to the Indian Medical Association. I pledge my allegiance to the Indian Medical Association. Constitution and bylaws and its affiliation to the IMA. Constitution and bylaws and its affiliation to IMA. I undertake to strive my best towards achieving the aims and objects of this organization and its goal. I undertake to strive my best towards achieving the aims and objects of this organization and its goals of the year. I shall do my best in every respect. I shall do my best in every respect to guide the working of this association. To guide the working of this association and its progress and development. I shall endeavour to promote fellowship amongst the members of this association. I shall endeavour to promote fellowship amongst the members of this association. And shall keep them devoted to the movement of this organization. Thank you. જેમ વૈસી દેસાઈ સરે કીધું કર્મનો સિદ્ધાંત છે, પછી ઇન્દ્રવર્ધન શાહ સાહેબે કીધું એમની ભાષામાં ગીતાના સારની જેમ કે હવે તમારે આગળ વધવાનું છે. તો પ્રેસિડેન્ટ બની ગયા, પણ એમના પાંડવો કોણ છે, કોણ કર્મયુગનો પ્રારંભ કરાવશે, કોણ ઇસી મેમ્બર્સ છે આપણા. તો આઈ વુડ લાઇક ટુ હેન્ડ ઓવર ધ માઇક ટુ પ્રેસિડેન્ટ દિગંત શાસ્ત્રી સર ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર ટીમ. Yeah. So good afternoon, friends. At the outset, નહીં પછી ઓફિસ કરીને ઇન્ટ્રોડક્શન છે ને પછી તમારે ઈસીની ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાની છે. So I feel myself lucky to have a great team which is a blend of experienced people, a blend of young, budding doctors who want to do some good for the organization, a blend of people who have not just worked at IMA Surat level but also at IMA Gujarat as well as IMA national level. And so I am sure that after a year when we meet again for the next team installation, I also can give a
proudly the report which presented by Dr. Y.C. Desai sir. And I think with this dynamic team, definitely we will try to perform the best. So, સૌથી પહેલું સીઝન જે કહીએ ને, આપણે ઘરમાં લાકડું વાપરતા હોય તો સીઝન લાકડું વાપરીએ. એટલે અને કોઈ પણ ઘરનો સપોર્ટ કોણ છે, જે મેઇન જે પિલર છે, તો એસોસિએશનનું મેઇન પિલર છે સેક્રેટરી. એન્ડ આઈ એમ લકી દેટ આઈ હેવ અ સીઝન સેક્રેટરી, ડોક્ટર વિનેશ શાહ. વિનેશ શાહની ઇન્ટ્રોડક્શનની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે વિનેશ શાહને કયા એંગલથી ઇન્ટ્રોડક્શન આપવી તે મને ખ્યાલ નથી. પણ વી નો દેટ હી ઇઝ અ ફોરેન્સિક મેડિસિન એક્સપર્ટ, મેડિકો લીગલ એક્સપર્ટ. એન્ડ હમણાં જે એમઓસીએ કીધું તેમ કે નોટ જસ્ટ ઇન અ મેડિકો લીગલ ફિલ્ડ, પણ બીજા ઘણા બધા એમાં હોમ કેરમાં છે, પિક્સી વિલામાં છે, અને ઘણી બધી જગ્યાએ છે. અને આઈએમએ સુરતમાં મેં જોયું કે ગયા વર્ષમાં he has streamlined so many things. He has made the things social media માં IMA ની presence immediately, કોઈ પણ ઇવેન્ટ થાય છે તો immediately એ સોશિયલ મીડિયામાં આવી જાય છે, અને એ બધા જ પ્લેટફોર્મ પર આવી જાય છે. ફેસબુકથી લઈને ઇન્સ્ટાગ્રામ, વોટ્સએપ અને બધા જ પ્લેટફોર્મ પર આવી જાય છે. સિમિલરલી ડિજિટલ સર્ટિફિકેટ્સ ઇમિડિયેટલી બધાને લિંક આવી જાય છે ફોટોગ્રાફ્સની. નિલયભાઈને કોઈએ કહેવું જ નથી પડતું કે નિલયભાઈ મારો પિક્ચર મોકલજો. You can download the picture. So I am really feeling myself lucky that I have a person. Another thing, he is a person who believes in protocols, who believes in rules, regulations, અને સૌથી વધારે પૈસા બચાવવાના. ક્યારેય ખોટો અનર્થ પૈસો વપરાય નહીં, તેના માટે વિનેશભાઈ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. એટલે મારા માટે એક ઢાલ પણ રહેશે. કશે કંઈક જરૂર પડશે તો હું વિનેશભાઈના નામથી થોડું ચરી ખાઈશ. નેક્સ્ટ. સો અગેન થેન્ક યુ સો મચ વિનેશ ફોર બીંગ વિથ me in the team. Next. Of course, YC sir વગર ચાલવાનું નથી. સાહેબ તમે હમણાં એમઓસીએ કીધું કે ફ્યુ મિનિટ્સના, એવું નથી. પ્રેસિડેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ પ્રેસિડેન્ટ. અને બીજું કે અત્યારે જ હું કહી દઉં છું કે હું આ ઇન્સ્ટોલેશન પતે પછી 2 દિવસ પછી આઈ એમ ગોઈંગ to Central Asia for one important Central Asian Council meeting, and then naturally I am going for some tours also. So બીજા 10-15 દિવસ તમારે જ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે ચલાવવાનું છે, અને આ રીતે જ ચલાવવાનું છે. એટલે પેલી ગાડીને છે ને ગિયર બદલતા નહીં, ગાડીનું ગિયર બદલતા નહીં, એ ચોથા અને પાંચમા ગિયરમાં જ રાખજો. આખા વર્ષમાં સાહેબનું આપણે જોયું છે, a very resourceful person and very humble person. He has always thought of IMA, always thought of members, and we know him in his professional career also. He has excelled. He is a senior physician and director of Udna Hospital Private Limited. So I am really feeling myself privileged to have such a elderly person and experienced person as my team member. As a, I will not say IPP, but as a President 22-23, YC Desai sir. Next. Again, જે ગયા વર્ષમાં જેણે કુબેરનો ભંડાર સાચવેલો, અને આપણે જોયું છે કે બહુ એફિશિયન્ટલી જેમણે એઝ અ ટ્રેઝરર, એઝ અ even part of the IMA con also he worked very actively. Dr. Ramesh C. Jain, senior general practitioner practicing at Lambe Hanuman Road, and I am happy that he is now vice president in IMA team 23-24, and he was the organizing chairman of Family Physician Con 2021. So Ramesh bhai, you are welcome to the IMA 23-24. Next. સુરેન્દ્ર પ્રજાપતિ આજે આવી નથી શક્યા, એમણે મેસેજ કર્યો છે, અને we all know him that few years back he was secretary of IMA Surat, and this year he has been elected uncontested as the vice president for year 2023-24.
and also he is holding the post of President of Family Physician Association of Surat, past president of રાંદેર રાજા ડોક્ટર્સ ક્લબ. એટલે એક સુરેન્દ્ર બી એક એવું વ્યક્તિત્વ છે કે લગભગ બધી જગ્યાએ દેખાય જ, અને બધી આજે નથી આવે એમણે મને પહેલા મેસેજ કર્યો હતો કે સાહેબ બપોરે સાંજે ઇન્સ્ટોલેશન રાખો તો બહુ સારું. એટલે પછી મેં કીધું ભાઈ આ હોલ નથી મળતો, તમારા ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશને જ આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે સવારના બપોરે, એટલે મારે તો આ કમ્પલસરી મોર્નિંગમાં કરવું પડે એવું છે. પછી ગ્રેટિટ્યુડ પાર્ટીમાં બોલ્યા, મને કે સાહેબ મારાથી નહીં અવાય. એટલે મેં કહ્યું એના માટે તું સાંજનું કરવાનું કહેતો હતો. પછી મારે એને હસતા હસતા કહેવું પડ્યું કે ભાઈ જો આ ફંક્શન છે ને મુહૂર્તિયાનું ફંક્શન છે, એટલે મુહૂર્તિયાની અનુકૂળતા પહેલી જોવી પડે, જાનૈયાની અનુકૂળતા હોય કે ન હોય. પણ એનીવે આઈ એમ હેપી દેટ વી હેવ સુરેન્દ્ર હુ ઇઝ વર્કિંગ વિથ સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એન્ડ એક્ટિવ પર્સન, અને બધી જગ્યાએ આવે છે, અને આઈ વિશ કે એક્ટિવલી કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે. નેક્સ્ટ હેતલ યાજ્ઞિક, honorary joint secretary, again a practicing ophthalmologist, medical director and head of Rishabh Eye Hospital, Bhattar and Vyara, and he has worked in IMA as a EC member in 2021 and also past president of BGDC in 2019 and 20, past secretary BGDC, past EC member BGDC, executive board member in SMCA, અને મેં કીધું તેમ કે એમની પણ ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રેઝન્સ હોય છે, અને એમની પ્રેઝન્સ છે ને કાયમ તમને ફીલ થાય. એ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડનું ડિસ્કશન હોય ને તો હેતલ આવ્યા છે, દેખાતા નથી, હા તો હા આવે ઓન ધ વે છે. હા એટલે હેતલની પ્રેઝન્સ છે ને તમને દેખાયા કરતા એમ તમને કાનથી ફીલ થાય. એ કંઈ પણ જ્યારે પોઈન્ટ્સ મૂકે ને તો એની પોઈન્ટ્સ ડિસ્કશનમાં મૂકવાની સ્ટાઇલ એ રીતની હોય ને કે અડધા તો તમે એમાં જ ફ્લેટ થઈ જાઓ. અને ઓફકોર્સ શું કહીએ ઇશ્યુ બેઝ અને પ્રિન્સિપલ બેઝ એનું ડિસ્કશનમાં પાર્ટિસિપેશન હોય છે, નેવર ઓન એની political base or any. So I am really feeling myself happy that I have Dr. Hetal Yagnik as a joint secretary. Next. ધર્મેશ ભાઈ એક એવી પર્સનાલિટી છે, ધર્મેશ ભાઈ ઉભા થજો જરા, ગુપ્તાની. હા એક બહુ જેમ કહીએ ને કે સૌમ્ય પર્સનાલિટી, શાંત પર્સનાલિટી, પ્રેક્ટિસિંગ ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ અને ફોર્મર આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ઇન સ્વીમેર, અને પહેલા આપણી જે પીટી સેટ પીટી હોસ્પિટલ એટલે સુરત જનરલ હોસ્પિટલમાં ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ હતા. આઈએમએમાં એમણે ઈસી તરીકે લાસ્ટ 2 વર્ષમાં સેવા આપી છે, અને કોપ મેમ્બર તરીકે સ્પોર્ટ્સ કમિટીમાં સેવા આપી છે, અને અગેન વેરી બેલેન્સ પર્સન. જેટલું મારું એમની જોડે ઇન્ટરેક્શન થયું છે તેમાં મેં જોયું છે મિતભાષી છે, અને ખૂબ જ શું કહીએ કે લેટરલ થિંકિંગ વાળા છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ધર્મેશભાઈ ફોર બીઇંગ ઇન ધ ટીમ. સર જસ્ટ અ મિનિટ, એક હ્યુન્ડાઈ કાર છે GJ05 RF8031, RF8031 સિલ્વર કલરની હ્યુન્ડાઈ છે, તમારી છે? હા. નેક્સ્ટ. Again, Dr. Rajnikant Patel, who is now working as the Assistant Secretary in the team 23-24, is an Assistant Professor in the Department of Pediatrics, SMEMER, ex-Senate member in Veer Narmad South Gujarat University, and Executive Board of a member in IMA 19, 20, 21, 21, 22. અને જે રિયલ એની ગયા વર્ષે અમે કરાઓકે પ્રોગ્રામ થયો ત્યારે મેં જોયું હતું કે એ એટલું સરસ ગાય પણ છે અને એટલી સરસ એ કોમ્પિયર કરતા હતા. અને આ પાછું નવું જાણવા મળ્યું કે ડ્રામા રાઇટર અને પ્રોડ્યુસર. એટલે આમ તો અમારા પીડિયાટિક એસોસિએશનના મેમ્બર ખરા, પણ પીડિયાટિક કરતાં બીજા બધી જગ્યાએ વધારે એક્ટિવ. એમાં
યુનિવર્સિટીના લેવલે વધારે એક્ટિવ અને હવે આઈએમએમાં પણ એક્ટિવ છે. સો અને આઈ ફીલ રિયલી પ્રિવિલેજ કે રજનીકાંત થશે તો ઘણા બધા કામો સ્મૂથલી થશે. સો થેન્ક યુ રજનીકાંત ફોર બીંગ ઇન ધ ટીમ. નેક્સ્ટ નરેન્દ્રભાઈ શિરોયા. ડોક્ટર નરેન્દ્રભાઈ પ્લીઝ સ્ટેન્ડ અપ. હા, સો હી ઇઝ અ MS Gynec and practicing as a gynecologist in ઉત્તરાયણ. અને અત્યારે આઈએમએની જે જુદી જુદી સ્કીમો છે, આપણી સોશિયલ સિક્યોરિટી સ્કીમથી લઈને પ્રોફેશનલ પ્રોટેક્શન સ્કીમ ને બધી જે સ્કીમો છે એને માટેની જે પોસ્ટ છે કે જોઈન્ટ સેક્રેટરી ફોર ધ સ્કીમ. સો બેઝિક પર્પઝ ઓફ ધીસ પોસ્ટ ઇઝ ટુ હેવ અ પ્રમોશન ઓફ ધીસ સ્કીમ્સ એમોંગ્સ ધ મેમ્બર્સ and to enroll more and more members for these schemes as well as to solve the matters of members related to this scheme. તો એને માટે જે આપણી પાસે નરેન્દ્રભાઈ છે, અગેન બહુ જ શાંત વ્યક્તિત્વ છે અને જે કહીએ ને કે મેરા કામ મેરી બાતે કરેગા, હું બાતે નહીં કરું, તો એમાંના છે. સો થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર નરેન્દ્ર સિરોયા. નેક્સ્ટ. ઓકે, અત્યારે બોલાવી દઈએ. અચ્છા, હા, તો નરેન્દ્રભાઈ, પછી ગુપ્તાની સી, પછી આરસી જૈન. હા, એ તો હજુ આ રજનીકાંત આવી ગયો. ડૉક્ટર નિમા ચોડિયા સર એમને ઓથ લેવડાવશે. So you all have to repeat. I accept to be the board member of Indian Medical Association Surat. I promise that I shall carry out my duties and responsibilities as board member. I pledge my allegiance to the Indian Medical Associations, Constitution and bylaws, and its affiliation to the IMA. I undertake that I shall actively assist the President and along with other members of the board shall collectively work towards achieving the aims and objects of the organization and its goals of the year. I shall endeavor to promote fellowship amongst the members of this association and shall keep them devoted to the movement of this organization. Congratulations. પ્લીઝ બધા સાથે ઉભા રહો. ફરવા પછી અત્યારે अतिथि देवो कहती है भारत की परंपरा, अतिथि देवो कहती है भारत की धरा, और IMA सूरत निभा रहा है अपनी परंपरा. और ये परंपरा में वी आर सो मच लकी टू हैव IMA ex both pediatric associate president with us. અને સાહેબ આ એક એવો યોગ સર્જાયો છે કે જ્યારે ટોપ ઓફિસ બેરર્સમાં પણ IMA પ્રેસિડેન્ટ પણ અને ઓથ લેવડાવનારા પણ આપણા પીડિયાટ્રિશિયન છે. તો ખરેખર એક નવા કર્મયુગનો જન્મ અહીંયાથી થઈ રહ્યો છે. તો બાકીના બધા મેમ્બર્સ જે EC મેમ્બર્સ છે તેને આ કર્મયુગમાં આપણે કેવી રીતે ભૂલી જવાય.
I would like to hand over the mic to Dr. Vinesh Shah sir to introduce all the EC members. આ કર્મયુગ છે, આ મહાભારત નથી કે કોઈ બીજું નથી, પણ આ નવા કર્મયુગના પ્રારંભમાં તમારા દરેક EC મેમ્બર્સનો પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડક્શન આપો. વિનેશ સર. આપણે જે પ્રમાણે નામ બોલે તે પ્રમાણે ઉપર આવી જજો એટલે ટાઈમ ઓછો બગડે. તમે ફર્સ્ટ EC member PGs, Dr. Arvind Panwar. He is the professor of Department of Pharmacology, Smimer Hospital. Next, Dr. Dhairya Pandit. He is consulting anesthesiologist, secretary, current secretary છે ISA માં, અને હમણાં જે CPR ની ટ્રેનિંગમાં એમણે બહુ સારું કાર્ય કરેલું છે. He is a member of Resuscitation Council, Faculty of Conference and Workshop for Regional Anesthesia. Dr. Dhairya નથી. Next, Dr. Deepali Solanki. She is an ENT specialist and practicing at Bhagar and Court Appeal Road. She is with IMA since long. Next, Dr. Deeptiben Patel. આપણે બધા જાણીએ છીએ, સિનિયર ગાયનેકોલોજીસ્ટ આપણા EC મેમ્બરમાં વર્ષોથી છે, વેરિયસ પોસ્ટ પણ છે, અને એક વધારાની આપણે એમણે ક્લેપિંગ આપણે આપવાની જરૂર છે. આપણી જે IMA એક્ઝિસ્ટિંગ બિલ્ડિંગ આપણે વેકેટ કરેલું છે, આપણે સેલિંગ આઉટ કર્યું છે, તો આપણે પ્રશ્ન હતો કે જ્યાં સુધી નવું બિલ્ડિંગ ન બને ત્યાં સુધી આપણે ક્યાં ઓફિસ ચલાવીએ. તો દીપ્તિબેને પોતે જાતે પોતાના પ્રિમાઇસીસ જે એમની જૂની હોસ્પિટલ હતી તે IMA ને ફાળવેલ છે, અને એ પણ કોઈ પણ જાતના રેન્ટ વગર. તો વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ડોક્ટર દીપકભાઈ એન્ડ ડોક્ટર દીપ્તિબેન પટેલ. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર ગોરધન કાસોદરિયા. હી ઇઝ પેથોલોજીસ્ટ અને વેરિયસ એક્ટિવિટીઝ છે, સાયકલિંગ, ટ્રેકિંગ, રનિંગ બધું બહુ કરેલું છે, એટલે આપણે એનો લાભ લઈશું. મેરેથોન કંઈક કરી નાખીએ. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર હિરેન મકવાણા. આને બી વર્ષોથી સ્પોર્ટ્સ ચેરમેન પર કબજો જમાવેલો છે, કેટલા વર્ષોથી. એટલે આ વર્ષે બી કદાચ તાજ એમને કાંટાળો પહેરવો પડશે, કારણ કે સ્પોર્ટ્સ ચેરમેનમાં બહુ મહેનત કરવી પડે છે ગ્રાઉન્ડમાં. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર જયેશ ઠકરા, પેઇન એન્ડ પેલેટિવ કેર સ્પેશિયાલિસ્ટ એન્ડ એનેસ્થેસિયોલોજિસ્ટ નથી. ડોક્ટર નવીન પટેલ, આપણે જાણીએ છીએ કે ઘણા વર્ષોથી આપણા IMA સુરત સાથે સંકળાયેલા છે, અને ઘણા બધા કોન્સ્ટિટ્યુશન બાયલોઝમાં આપણને હેલ્પ કરી રહેલા છે. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર નેહા પટેલ. ઇઝ MD રેડિયોથેરાપિસ્ટ એટ લાયન્સ કેન્સર ડિટેક્શન સેન્ટર. ગયા વખતે એમણે સાયન્ટિફિક અને સ્પોર્ટ્સમાં ઘણું સારું કામ કર્યું છે. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર નિધિ જુનેજા. She is pathologist and she is also executive committee member of Women Doctors in 2021-22 and working with IMA since 5 years. Next, ડોક્ટર પવન પટેલ. નવી એન્ટ્રી છે IMA સુરતમાં. IMA ને જરા પોલિટિક્સને જરા સમજી લેશો એવું અમારી ખાસ વિનંતી છે, પવનભાઈ. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર રાજીવ પ્રધાન. વેરી ડાયનેમિક પર્સનાલિટી. કોન્ફરન્સમાં ગયેલા છે, એનેસ્થેસિયોલોજી છે, એ પણ નવી એન્ટ્રી છે આપણે આ વખતે. ડોક્ટર રોનક નાગોરિયા, એ આપણા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બી રહી ચૂક્યા છે, અને આપણા IMA સુરતમાં વર્ષોથી સંકળાયેલા છે. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર તૃપ્તિ પટેલ. સી ઇઝ સાયકિયાટ્રિસ્ટ અને આપણા IMA અને WWP સાથે વર્ષોથી સંકળાયેલા છે. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર તુષાર પટેલ. હી ઇઝ ઓપ્થેલ્મોલોજીસ્ટ અને પાછું વચ્ચે બિલ્ડર પણ બની જાય છે, કારણ કે બિલ્ડરનું બી કામકાજ વધારે છે એમનું. નેક્સ્ટ, ડોક્ટર અજીત માહેશ્વરી. હી ઇઝ ફેમિલી ફિઝિશિયન and working with IMA since long. Next,
Dr. Ashok L. Patel. He is working as MO in the National TB Elimination Program at SMIMER since 18 years. And he is in member in IMA was in 2012, 2021 and 22. અચ્છા તાવ સાથે આવેલા છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ડોક્ટર દીપકભાઈ તુરાવાલા, એમનું કંઈ કહેવાની એમ જરૂર નથી, કારણ કે બધે જ ઓડિયો વિઝ્યુઅલ કંઈ પણ આવે ત્યારે એમને યાદ કર્યા સિવાય છૂટકો નથી. અમને ઘણી વાર કહીએ છીએ કે આઈએમએના પ્રેસિડેન્ટ બની જાઓ, પણ હજી સુધી બન્યા નથી. હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ પડે એવું અમે આશા રાખીએ છીએ. દીપકભાઈ. ડોક્ટર હરેશ બી પટેલ. હરેશ પટેલ છે. He is doing general practice at Bodhan, Mandvi, Surat. Next. Okay. Dr. Haresh Bhavsar. He is with IMA since long. Also active in FPA also. Next. Dr. Hemant Patel. Practicing as family physician. અને તમે જોયું હશે આઈએમએ કોનમાં એક રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર પરથી હટેલા નહીં, એટલે એમની અમુક જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ જરૂર પડ્યા જ કરે. આઈએમએના પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી બદલાયા કરે તો પણ. ડોક્ટર કે એન સેલડિયા. He is also with IMA since long. He is now retired from SNC since 1 year and now working as Gujarat State Medical and Technical Manager in HIV Sweta project. Next. ડોક્ટર કપિલ સહાને નવી એન્ટ્રી છે સ્મીમેરમાં, બાયોકેમિસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે. અને આ બી એક મોટા પ્લેયર છે, આમ રમવામાં ગ્રાઉન્ડમાં રમવાના પ્લેયર છે. આઈએમએમાં બી કરશે કંઈ. નેક્સ્ટ. મધુસૂદન ઉમરજી. વેરી સિન્સિયર વર્કર ઓફ આઈએમએ. નેક્સ્ટ. ડોક્ટર પ્રજ્ઞેશભાઈ જોશી. ઘણા સિનિયર છે અને આપણા વર્ષોથી જોડાયેલા છે આઈએમએ સાથે. નેક્સ્ટ. ડોક્ટર શૈલેષ ગાંધી, સિનિયર ફેમિલી ફિઝિશિયન, વેરી એક્ટિવ ઇન ફેમિલી ફિઝિશિયન એસોસિએશન. અત્યારે આઈએમએ કોનમાં બી સારું કામ કરેલું છે. એમની બી વિનોદભાઈ પહેલી એન્ટ્રી છે ને, આગળ આપણે વર્ષો પછી પાછું એન્ટ્રી મારેલી છે. નેક્સ્ટ. ડોક્ટર વિનોદ નોટિસવાલા. ઘણા વર્ષોના બ્રેક પછી પાછા આવેલા છે. વિનોદભાઈ આપણા આઈએમએ સુરતમાં કામ લાગશે પાછા. નેક્સ્ટ. ડોક્ટર વિરેન્દ્ર પાટીદાર. જે રીતે સુરત કર્યું છે એ રીતે આજુબાજુથી બી આપણે નવી એન્ટ્રી લીધી છે. ડોક્ટર વિરેન્દ્ર પાટીદાર. કામરેજમાં એમની પ્રેક્ટિસ છે. નેક્સ્ટ. I'll request the entire AC team to compact themselves. એટલે બરાબર ને? See, those who are on the sides might not come in the photograph, so kindly get closer. Dipti Ben, you behave as the centrum, so the rest of you જરાક એકબીજામાં થોડું Indian Railways bus service. Hello, madam, પેલી બાજુથી આ બાજુ આવો. ફોટામાં નહીં આવશો, અંદર ઘૂસો. I request Shastri sir to kindly read out the oath. I solemnly pledge and affirm allegiance to the Constitution. I commit myself that with generosity in my heart and integrity as my guide, I shall carry out my actions with nobility and truth. I shall do service to the best of my ability.
Thank you, sir. The rather small committee has finally fit into the lens. I request all to smile. Ratni, smile please. हाँ तो અને દિગંતભાઈ ની પાછળ ઉભો રહીને એટલો આમ જેમ કે આખો બોજ જ એના પર છે. Okay, thank you. Thank you everyone. Thank you all the EC members. Thank you. Now comes the time for the acceptance speech. Now, as per the instructions I've got from up here, I'll be requesting all to kindly speeden up the process. Yes. So we can hopefully finish on time. Now for the acceptance speech. So today's distinguished invited guest, Dr. Nirmal Bhai, Dr. Mahendra C, Dr. Shastri sir, Dr. Vinod Bhai, the installation officer, respected seniors, my dear IMA members, members of press, friends, ladies and gentlemen. With immense sense of gratitude to all of you, as President of IMA Surat 2023-24, I hereby dedicate myself to the service of human being as well as to the service of our organization. Friends, my journey started working for professional organizations as a IAP executive board member, Gujarat State board member, then IAP Surat president, secretary, Surat president. But 2006 the turning came when Nirmal Bhai brought me to Indian Medical Association, and I was first year I worked as a co-opted member, and then as a regular EC member, then as a joint secretary, and then secretary, and then vice president. અને પછી 2013-14 માં થોડોક મારો રસ્તો ખંડાઈ ગયો, કારણ કે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશનની એક્ટિવિટીમાંથી હું ઘણું શીખ્યો અને મને ઘણું કામમાં લાગ્યું જ્યારે હું આઈએમએનો પ્રેસિડેન્ટ આઈએપીનો પ્રેસિડેન્ટ બન્યો ત્યારે. મીટિંગો કઈ રીતે કન્ડક્ટ કરવી, પ્રોટોકોલ્સ કઈ રીતે ફોલો કરવા, લોકોને કઈ રીતે મેનેજ કરવા, લોકોને કઈ રીતે સમજવા, all these things I learned while working 6-7 years in the Indian Medical Association. And then naturally I became IAP president. I had reached to the plateau of my academic career, my professional career and my જાહેર જીવન career. ઘણા બધાને એવું થયું કે પાછો કેમ IMA માં પ્રેસિડેન્ટમાં કેમ આવ્યો? પેલું જે કહે ને કે વાંદરો ઘરડો થાય પણ ગુલાટ મારવાનું ન ભૂલે. તો એક એવો ફેક્ટર તો ખરો જ કે ભાઈ જે જાહેર જીવનના માણસ હોય તેને જાહેર જીવન વગર ચાલે નહીં. પણ એ કરતા બી ઘણા બધા મિત્રો, ઘણા બધા જેમની જોડે મેં કામ કર્યું હતું એઝ અ સેક્રેટરી કે જોઈન્ટ સેક્રેટરી, એ બધાનો ઇન્સિસ્ટ એવો હતો કે ભાઈ નહીં, તમે IMA સુરતમાં પ્રેસિડેન્ટ બનો જ.
And then I also realized that when I have worked for children in state or in children in country or as an international pediatric association, why should I not work for my own city? So with that feeling in mind, I filed my nomination. Of course, the members were very generous and giving me the respect and electing me uncontested as a president of IMA Surat, president-elect of IMA Surat for the last year. And now today I am standing here before you as a president of 23-24. And I know that this is a glorious moment for me, one more glorious moment for me, but at the same time, this appointment carries lot of responsibility also. IAP, IMA જુદા બોલ ગેમ છે એવું પણ મને ઘણા બધાએ પણ કીધેલું હતું, and I also know that because I had earlier work, but I am sure that with such a dynamic team, such a diversified team, I am sure that we will be able to deliver the best for our association. Friends, we the doctors are considered as a friend, philosopher and guide. આપણે ત્યાં પેશન્ટ ખાલી બીમારીની વાત ન કરે. પર્ટિક્યુલરલી મને પીડિયાટ્રિશિયન તરીકે તો બધા પેશન્ટો ઘણી બધી વસ્તુઓ પૂછે, કયા મીડિયમમાં ભણવા મૂકવું, કઈ સ્કૂલમાં ભણવા મૂકવું, જાત જાતનું પૂછતા હોય. સો ડેફિનેટલી વી ગાઈડ ધેમ ઓન વેરિયસ આસ્પેક્ટ્સ એપાર્ટ ફ્રોમ અવર મેડિકલ એડવાઇસ ઓલ્સો. અને ઘણી વખત પેશન્ટો આપણને એઝ અ ગોડનું જેવું સ્ટેટસ પણ આપી દે. એમાંના ઘણા કદાચ એવા પણ હોય છે કે જે ખાલી કેવા ખાતર કહેતા હોય, ખુશ કરવા માટે સાહેબને, પણ ઘણા બધા પેશન્ટો એવા રિયલી એ લોકો એવું કહેતા હોય કે તમારે ત્યાં આવીએ તમારું મોઢું જુએ એટલે મારું છોકરું સારું થઈ જાય છે. સો indeed our medical profession is a one profession where we have got this opportunity કે જ્યારે સ્વાર્થની જોડે પરમાર્થ કરી શકીએ છીએ આપણે. We are able to reduce the pain and suffering of the people, though it is our profession and we are getting their good wishes, એ લોકોની દુઆઓ કે એ લોકોની શુભકામનાઓને એ આપણને મળે છે. અને એટલે જ બીજા બધા પ્રોફેશન કરતાં એક મેડિકલ પ્રોફેશન એવો છે કે જેમાં આપણે આ બેવ કરી શકીએ છીએ. અને આઈ બિલીવ કે જો આપણે ઇફ વી ઓલ વર્ક વિથ દેટ એંગલ, ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ અવર બ્રેડ એન્ડ બટર ઓર રોટી, પણ એની જોડે જોડે જો આપણે આ એંગલથી જ કામ કરતા રહીશું તો આઈ થિંક વી વિલ બી એબલ ટુ રિડ્યુસ disputes, will be able to reduce assaults, will be able to reduce court cases and what not. We know that there are emerging challenges. હમણાં જે ચેલેન્જ આવી ગઈ હમાસની તેની આપણે વાત નથી કરતા, but of the current century there are challenges of non-communicable diseases, obesity, substance abuse, suicide and સ્ક્રીન એડિક્શન. આપણે બધા સ્ક્રીન એડિક્ટેડ છીએ અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ આઈ ટેક બ્રેક ફ્રોમ ધ સ્ક્રીન. હું ઘણા બધા વોટ્સએપ ગ્રુપોમાંથી એક સાથે નીકળી જાઉં ઘણા ટાઈમ માટે, પછી પાછું જે કહીએ ને કે થોડું લેવલ ડાઉન થાય એટલે પાછા થોડા જોઈન થઈ ગયા. પણ એ આ બધી જે એપિડેમિક આવી ગયો છે, તો આઈ થિંક થ્રુ ધ પ્લેટફોર્મ ઓફ IMA I will try to plan various activities by which we can prevent the lifestyle disorders, the non-communicable diseases. Another area which I feel we should prioritize is strengthening the image of IMA in community. We all know that IMA is the biggest medical organization of our country, and not only our country, I think it is the second biggest NGO of world. So we need to create image of IMA in the community. અને એના માટે જે આપણા વર્લ્ડ લીડર કેતનભાઈએ આપ્યું હતું આવો ગાંવ ચલે, એડપ્ટિંગ ધ વિલેજ, એન્ડ આઈ થિંક last year also we started with this આવો ગાંવ ચલે, and this year also we will be continuing. We are happy that a few members who are our past presidents of IMA Surat, વિનોદભાઈ છે, પ્રશાંતભાઈ છે, હિરલ છે, હેમંતભાઈ છે, ઘણા બધા મેમ્બર્સોએ હમણાં જે અંકલેશ્વરની આજુબાજુના પૂર પીડિત વિસ્તારોમાં એક્ટિવિટી કરી, ફ્લડ રિલીફની એક્ટિવિટી કરી, અને એક જે ગામોમાં પોલિટિશિયન્સ જતા ડરતા હતા અથવા તો પોલિટિશિયન્સને જાકારો આપવામાં આવેલો ત્યાં આપણા ડૉક્ટરોએ જઈને એક સારી
સેવાની પ્રવૃત્તિ કરી છે. Another thing which I propose, which I started as a IAP president, is medical emergency management at school. અને we know કે સ્કૂલમાં કદાચ કંઈક બાળક પડી ગયું અથવા બાળકને કંઈક એકદમ તાવ આવી ગયો તો શું કરવું એ સ્કૂલના ઓથોરિટીને ખબર નથી હોતી, ટીચર્સને ખબર નથી હોતી. So we started with this training module and it successfully run during my tenure as a president. So we had conducted several sessions here in Surat also. So we plan to carry out it further. બીજું જે આપણે BLS બહુ જ એક નવીન ટાઈપનું પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો કે ગણેશ પંડાલમાં આ એક્ટિવિટી કરવામાં આવી અને આઈ થિંક ઇટ હેઝ ક્રિએટેડ અ વેરી બિગ ઇમ્પેક્ટ એન્ડ we will carry out the BLS activities in schools, colleges as well as such community gatherings. I being a person from infectious diseases and person from vaccinology, I feel that vaccines are such a utility thing which we can use for well-being of the humans. So far આપણે ખાલી ચિલ્ડ્રનમાં ઇમ્યુનાઇઝેશનનું કરતા આવ્યા છીએ. So adult immunization ને popularize કરવાની જરૂર છે. So I think IMA will be the right platform by which we can carry out that activity. We will definitely work collaboratively with other organizations like FPA, API, SPECT, SOGS. એક ગયા વર્ષે ડોક્ટર દર્શને બહુ સારી વસ્તુ ચાલુ કરી હતી અમારા સ્પેક્ટમાં, મંથલી ફિટનેસ મીટ અને એવરી મંથલી 12 મીટિંગ થઈને જુદી જુદી જાતની એક્ટિવિટી, ઝુમ્બા એક્ટિવિટીથી લઈને વોટર ઝુમ્બા અને ફિટનેસ માટે. સો આઈ થિંક વી ઓલ નીડ ટુ ફોકસ ઓન ધીસ ફિટનેસ, પર્સનલ ફિટનેસ. આપણે ઘણા બધા ડાક્ટરોનું સાંભળીએ છીએ કે ઓપરેટ કરતાં કરતાં પડી ગયા અને હાર્ટ એટેક આવી ગયો કે સડનલી કોલેપ્સ થઈ ગયા. સો વી આર ઇગ્નોરિંગ અવર હેલ્થ. સો આઈ થિંક અંડર ધ બેનર ઓફ IMA વી વિલ ડુ દેટ ઓલ્સો. ઇન્દુભાઈએ જે કીધું તેમ કે IAPના બેનરમાં મને ઓપોર્ચ્યુનિટી હતી વિથ અવર વિઝનરી લીડર નિર્મલભાઈ, ચેતનભાઈ, કનકસિંહ, અમે બધા સુરત પીડિયાટ્રિક એસોસિએશનની ઓફિસ તો સરસ સ્ટેટ ઓફ આર્ટ બની જ છે. પ્લસ મારા ટેન્યરમાં આઈ કુડ ઇનોગ્રેટ વન ઓફિસ ઇન દિલ્હી ઓલ્સો. સો આઈ વિશ દેટ આપણું જે લોંગ પેન્ડિંગ ટાસ્ક છે જે IMA સુરતના હોલનું, તેને પણ આપણે આ વર્ષમાં એટલીસ્ટ એને થોડું આગળ ધપાવીએ. સેલ પ્રોસેસ ચાલુ થઈ ગઈ છે, સેલ પ્રોસેસ સક્સેસફુલી પતે એની જોડે જોડે પેરેલલ આપણે નવી જગ્યા અને નવી જગ્યાની જોડેનું જે કંઈ પણ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું હોય તો કરીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા તો એક બ્રોડ આઉટલુક આપ્યો છે અને જોડે જોડે સિગ્નેચર ઇવેન્ટ જે IMAની છે જે આ વર્ષે વાયસી સરે ચાલુ કરી, IMA કોન. So we will definitely have a IMA Con 2024 also, maybe in the third quarter of the IMA year. We will also carry out the sports day. Actually વિનેશે આનું ડિસ્કશન અમે લોકોએ થોડા દિવસથી ચાલુ પણ કરી દીધું છે અને we have started finding out the probable supporter for this event also. I am really feeling overjoyed and feel myself lucky કે મને વાયસી સરનું ગાઈડન્સ, સપોર્ટ, કોઓપરેશન મળશે. અને જેમ વિનેશનું મેં ઓલરેડી કહી દીધું કે એક સિઝન સેક્રેટરી અને વેરી મેટિક્યુલસ સેક્રેટરી મળશે ને એને વિથ દેટ જે ટીમ છે તો એનાથી આપણે ડેફિનેટલી વી વિલ બી એબલ ટુ કેરી આઉટ ઓલ ધ એક્ટિવિટીઝ. જ્યારે પણ ચાર લઈએ ત્યારે કોઈ જાતની કોમ્પિટિશન કે એવી ભાવના તો હોતી જ નથી, પણ નેચરલી એક આપણે એક એવો એટીટ્યુડ રહેશે જ કે જેથી કરીને આપણે આપણું કામ સારી રીતે કરી શકીએ. તો ઇટ ઇઝ માય ફોન્ડ હોપ that my term should be remembered with warmth and appreciation for delivering more than what has been promised. Now I don't believe in giving promises, I believe in actions. So I am not giving much promises at this moment, but definitely we will have varieties of activities. And in the last I conclude with a quoting a favorite chant of mine that has its roots in the Hindu Sanskrit Vedic chants. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukhamapnaya. Jai Hind, Jai IAP.
The genetic coding is explicitly at display over here. Now I think I'll take the liberty, because I've been receiving few messages and I'm getting messages from the guests itself. Vinod bhai, Naveen bhai, you guys are here since a long time. I think we all know who our dignitaries are. Can I skip the introduction part? Last protocol, right? Like the guests even want me to cut their speech, but I don't agree to it. So that is a little out of question. And now I think we'll start off straight with Dr. Vinod Bhai Shah's blessing to. I'm sorry, I'm like just cutting out the introductions. It's okay. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तैस्ये 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 नमो नमः। जे देवी सर्व प्राणीओमां शक्ति स्वरूपे हाजर छे તેને પ્રણામ પ્રણામ વારંવાર પ્રણામ। Happy Navratri to all. Installed President, dear Dr. Digant bhai, dignitaries on the dais and off the dais. It's both an honor and privilege to stand before you as an installation officer for the exchange of the collar for the 109th President of prestigious Indian Medical Association, which was established in the year 1950. A role that allows me to recognize and celebrate remarkable leadership of the newly installed President. Once, Paul Harris quoted, "Of all the 101 ways in which men can make themselves useful to the society, undoubtedly the most and most effective are within the society." Digant bhai, what you are today is gift of God, but what you become at the end of the year is gift to God. It said, presidency is an art. Try to master it. And being National President of Pediatric Association of India, you have already achieved that art. Presidency demands certain qualities, priorities, capabilities, and responsibilities, of course, with authorities, and that you have already obtained now. I want to congratulate because ઉમાશંકર જોશીએ સાહેબ કહ્યું હતું, પ્રશાંતભાઈ તમે શરૂઆત કરી, ઘર દીવડાને ઉજાગર કરવા. આપનામાં સુંદર કહ્યું છે ઘર દીવડાને ઉજાગર કરવા. આજે આપને સુરત IMA ની હેલ્પલાઇન જેને કન્સિડર કરીએ છે 24x7x365 કઈ પણ ઇમરજન્સી આવે, નિર્મલભાઈ, મહેન્દ્રભાઈ, પ્રફુલ્લભાઈ અને એવા બધા દિગ્ગજો આપ સ્ટોલવર્ડ છે, એ ડાયસ પર છે, ખરેખર અભિનંદનને લાયક છે. Today term of past President Dr. Yogesh Desai would be ending and the change of baton would take place by Dr. Digant Shastri. Although this sounds to be ritualistic and rhetoric, but it has its own meaning, relevance and significance as well. It's not just over a changeover, but it's a transfer of responsibility and accountability in continuum. Friends, I have known Dr. Digant bhai from many years. We have worked together on many occasions on same IMA platform. I will take little liberty in the spirit of this auspicious celebration. I would like to use the appropriate words to describe newly installed President, a visionary, dedicated, inspirational, compassionate, resolute, inclusive, charismatic, and definitely results-driven President. One word for Dr. Yogesh, Dr. Vinesh, and EC team. Yogesh bhai, your tenure has been nothing short of remarkable. Your contribution to organization is truly commendable. We express our deepest appreciation
for outstanding services and leadership. And entire EC team, your collective efforts are the backbone of IMA Surat. It's through your hard work that we can bring about success. In conclusion, I express my sincere appreciation to IMA Surat, with whom I have been associated from last 42 years, the outgoing president, and welcome the incoming president and entire team with open hearts. Thank you for entrusting me with this post. Thank you. Thank you very much, sir. I would like to say Dr. Hiren Makwana and Dr. Dipti Patel, ma'am, please felicitate the installation officer, Dr. Vinod Shastri, and do the honor. Thank you very much. I request Dr. Nirmal Bhai to મંચ પર બિરાજેલા મારા કલીગ મિત્રો, મંચની સામે બિરાજેલા બધા વડીલો, કલીગ્સ અને મિત્રો, આજનું આ જે આઈએમએના પ્રેસિડેન્ટનું ઇન્સ્ટોલેશન સેરેમની આપણે અહીંયા ઉજવી રહ્યા છીએ, પીડિયાટ્રિશિયન હોવાને નાતે મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે ડૉક્ટર દિગંત શાસ્ત્રી સુરત આઈએમએના પ્રેસિડેન્ટનો રોલ હવે 1 વર્ષ માટે ભજવવાના છે. દિગંત જોડે જ્યારથી એ સુરત આવ્યા ત્યારથી જ એક પ્રોફેશનલ કલીગ તરીકે, ધીરે ધીરે મિત્ર તરીકે, એક ભાઈ તરીકે, અમારા તો આઈએપી સુરતમાં બધા એકબીજાના સંબંધ ફેમિલી મેમ્બર જેવા જ છે. 2010માં નેશનલ પીડિયાટ્રિક ક્રિટિકલ કેરની જે કોન્ફરન્સ સુરતે ઓર્ગેનાઇઝ કરી અને હું એનો પ્રેસિડેન્ટ હતો અને ડૉક્ટર દિગંત શાસ્ત્રી ઓર્ગેનાઇઝિંગ સેક્રેટરી હતા. તે વખતે અને એના પહેલાં આઈડી ચેપ્ટરની જે કોન્ફરન્સ થઈ નેશનલ, ત્યારે દિગંતનો જે પોટેન્શિયલ છે જે લીડર, તેમને બધાને અનુભવ થયો. આઈએપી નેશનલ બોડી જે છે એના 45,000 મેમ્બર્સ છે. ડિફરન્ટ ઝોન્સના દેર આર ધ સ્ટોલવર્ડ્સ. એ બધાની સાથે કામ કરવું, બધાને સાથે લઈને ચાલવું, અને નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ આઈએપીને ગવર્મેન્ટ સાથે કામ કરવું પડે. આઈએપીના બોડીના ડિફરન્ટ સ્ટેટ્સ, ઝોન્સ, પ્રેસિડેન્ટ્સ બધા જોડે કામ કરવાનું. WHO અને યુનિસેફ જેવી સંસ્થા સાથે કામ કરવું. એના બધા પ્રોગ્રામ્સ છે તેમાં આઈએપીનું કન્ટ્રીબ્યુટ કરવું અને પોલિસી ડિસિઝનમાં ભાગ લેવું. એટલે દિગંતભાઈ બરાબર ઘડાઈને આવ્યા છે. સુરતની મેમ્બરશિપ સ્ટ્રેન્થ 4,000ની છે, એમને 45,000ની આઈએપીની મેમ્બરશિપને જે રીતે દોરવણી આપી છે, તો સુરત આઈએમએને બી 10x દોરવણી આપશે એવી મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. એમને થોડી વાત કરી પોતાની કે શું કરવા માગે છે પ્રેસિડેન્ટ તરીકે, અને જે ડૉક્ટર આપણને બી ફીલ થાય કે આ ફિલ્ડમાં ઘણું કરવા જેવું છે. આપણી પાછળ આજ સુધી જેટલા બી ઓફિસ બેરર આવ્યા, પ્રેસિડેન્ટ સેક્રેટરી ટીમ આવી, એમને ઘણું કામ કર્યું છે અને કરતાં કરતાં આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ. બટ ધ થિંગ્સ આર ગેટિંગ મોર એન્ડ મોર ચેલેન્જિંગ ફોર ધ મેડિકલ પ્રોફેશન. આપણે બધા ખૂબ સારી રીતે જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ. તો એ ચેલેન્જીસ જે રીતે સામે આવશે આપણે એને તો હેન્ડલ કરવાનું જ છે. પણ મને લાગે છે કે પર્સનલ ચેલેન્જીસ ફ્રોમ ધ ગવર્મેન્ટ ઓર ધ બ્યુરોક્રેટ્સ ઓર ધ પોલિટિશિયન ઓર એનએમસી વોટ એવર ઇટ ઇઝ દેટ વી વિલ ફેસ. પણ આપણું મેઇન જે આપણી જવાબદારી છે કમ્યુનિટી પ્રત્યેની, અને એના માટે આપણે સારામાં સારું કામ કઈ રીતે કરી શકીએ. એમને પોતાના 2-3 પ્રોગ્રામ બહુ સારા જે કયા, લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ જે છે, લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સ,
એના માટે કામ કરવું જોઈએ. બીજું જે મને ઘણા વખત ફીલ થાય છે કે સમાવ કોઈક જગ્યા કદાચ આપણે વાતો તો કરીએ છીએ કોન્ફરન્સ પરથી CME વર્કશોપ્સ આ બધી વાતો તો કરીએ છીએ, પણ સમાવ ધ ડ્રગ મિસયુઝ ઓર ડ્રગ એબ્યુઝ ઓર એન્ટીબાયોટિક એબ્યુઝ, I think this is a very, very challenging field which I think we should take care of. કેવી રીતે આપણે એને કરી શકાય, કારણ કે we are seeing now good number of cases where there is practically resistant to each and every antibiotic. તમારે કમ્યુનિટીમાંથી ઇન્ફેક્શન આવે છે જ્યાં કોઈ પણ ડ્રગ કામ કરતી નથી, તો એ સિનેરિયો ખરેખર બહુ એલાર્મિંગ છે. એના માટે મને લાગે કે દિગંતભાઈ તમારું નોલેજ એઝ એ આઈડી સ્પેશિયલિસ્ટ આપણે IMA પ્લેટફોર્મ પરથી કેવી રીતે મૂકી શકાય. જેમ તમે ટ્રમ્પનો જે પ્રોજેક્ટ કર્યો, આઈ થિંક દેટ વોઝ એક્સેલન્ટ પ્રોજેક્ટ ટુ ટ્રેન ધ 9,000 અનટ્રેન્ડ નર્સિસ ટુ ડિલિવર ધ ટ્રેનિંગ. આવી રીતે જ આપણે આપણા ડૉક્ટર્સમાં એટલું જ કહીએ કે કેન વી રેજિસ્ટ ફોર સમ 24 to 48 hours and give a prescription without any antibiotic. Even the heart you feel it's a viral disease, then please resist at least for 24 to 48 hours. No child or no adult is going to die because of that infection when you yourself is feeling that it's a viral infection. See, maybe sometimes we are forced to give antibiotic for some reason. But can we not wait for 24 to 48 hours? Give a symptomatic treatment for 24 hours, 48 hours. Review again, examine again, make your thorough assessment, is the patient deteriorating, and then prescribe the antibiotic. I think that message, if you can take as a project, that will help you a lot. એટલે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકાય. જેમ મેં કહ્યું તેમ કે દિગંતભાઈનો વાસ્ટ નોલેજ છે આની બાબતમાં, અને એમાં આપણે ઘણું બધું કરી શકીએ. જૈન ફિલોસોફીમાં એક બહુ સારી વાત છે, એને અનેકાંતવાદનો સિદ્ધાંત કહેવાય છે, સ્વાદવાદનો સિદ્ધાંત કહેવાય છે. આમ તો બધા ધર્મમાં આ જ છે, સમભાવ રાખો, પણ જૈન ફિલોસોફીમાં એવું કહે છે કે હું જે માનું છું તે સાચું એવું જરૂરી નથી. એવું હોઈ શકે, પણ બીજા જે માને છે એ પણ સાચું હોઈ શકે. તો બીજા બધાના એંગલ શું છે એને પણ સમજીને આપણે કામ કરવું જોઈએ. આપણું જ મત સાચો મત છે એવું માનીને આપણે રહીએ તો કોઈ વાર તકલીફમાં મુકાઈએ. અને બિંગ એ ડેમોક્રેટિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઇટ્સ એ આટલા 4,000 મેમ્બર છે, તો મને લાગે છે દરેક મેમ્બરની પોતાની ઈચ્છા શું છે એ પણ સમજીને જો ઓફિસ બેરર કામ કરે તો ખરેખર ઘણું આપણે સારું કામ કરી શકશું. અને અત્યારે હું તો લાસ્ટ યરની જે કમિટી થઈ એમાં આપણા યોગેશભાઈ, વિનેશ શાહ, એની આગળ પારુલબેનનો પ્રોજેક્ટ ને બીજા જે જૂના પ્રેસિડેન્ટ બધાએ પોતપોતાની રીતે સારું કામ કર્યું છે. લાસ્ટ યર વોઝ એ ફિનોમિનલ યર ઇન વન વે કે આપણે IMAનું જે બિલ્ડિંગ છે તેનું સેલ ફાઇનલ કરી શકીએ. આઈ થિંક દેટ વોઝ એ બિગ અચીવમેન્ટ. અને હવે આપણે નવા ભવનનું કરવાનું છે, તે કામ કરવાનું છે. તો બધાને સાથે લઈને ચાલીશું તો આપણે ઘણું કામ કરી શકશું. દિગંતભાઈ, આઈ વિશ યુ એન્ડ યોર ટીમ ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર એ ગુડ વર્ક. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ સર. સૌનો સાથ ને સૌના વિકાસ સાથે સરે ખૂબ સરસ વાત કરી છે. આઈ વુડ લાઈક ટુ સે ઓલવેઝ પ્રેસિડેન્ટ. હું હંમેશા કે હમણાં જ બોલ્યો હતો, વન્સ અ પ્રેસિડેન્ટ ઓલવેઝ પ્રેસિડેન્ટ. જેમ આપણા જૂના બધા જ IPP પણ છે અને પાસ પ્રેસિડેન્ટ પણ છે, જે આપણને આ ટીમને અને IMAને ખૂબ આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે. તો ડૉક્ટર YC દેસાઈ સર એન્ડ દિગંત શાસ્ત્રી સર ટુ ફેલિસિટેટ ધ ડૉક્ટર નિર્મળિયા સર અવર ચીફ વિશ. થેન્ક યુ સર એન્ડ ડુ ધ ઓનર. Now I request Mahendra Bhai to સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો અને ઓડિયન્સમાં ઉપસ્થિત તમામ મહાનુભાવો તેમજ જેને અહીં IMAનું હિત વસેલું છે એવા તમામ લોકો, ખાસ કરીને ડૉક્ટર દિગંતના ઇન્સ્ટોલેશન સેરેમનીમાં હાજર રહેતા હું ખૂબ જ આનંદ અને ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. કારણ કે દિગંત ફર્સ્ટ MBBSમાં મારો ક્લાસમેટ હતો અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી દિગંતે કરેલી પ્રગતિ અને એની કામગીરીથી હું ખૂબ જ પ્રભાવિત છું. અને મને આશા છે કે IMAને જે આવું તેજસ્વી વ્યક્તિત્વ મળ્યું છે, જે IMAને આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું છે, IMAને જુદા માર્ગે વ્યવસ્થિત રીતે આગળ લઈ જવાનું છે અને IMAમાં એકતા અને વધારે લોકોનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જરૂરી છે. એટલે
એવા સમયે દિગંત કે થોડા વખત હું આઉટ ઓફ ટ્રેક થઈ ગયેલો, પણ યોગ્ય સમયે ત્યાં નેતૃત્વ લીધું છે અને તને અચૂક સફળતા મળશે એવી શુભેચ્છા. ખાસ કરીને યોગેશભાઈનો ઉલ્લેખ કરતા IMA નું છેલ્લા એક દશકાથી જે અધૂરું કામ હતું IMA નો જૂનો હોલ વેચવાનું, એમાં યોગેશભાઈની ગંભીરતા, ધૈર્યતા અને અનુભવને કારણે એ કામ આપણે સુપેરે પાર પાડી શક્યા. એ માટે યોગેશ દેસાઈ અને તેમજ તમામ પાસ્ટ પ્રેસિડેન્ટ અને કમિટીના સભ્યોને પણ હું અભિનંદન પાઠવું છું. અને આ જ રીતે IMA એકબીજાને સાથે લઈ અને ખૂબ જ આગળ વધે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. થેન્ક યુ ઓલ. Thank you so much. Sir, thank you. एक minute. Now I request Ashok Bhai and Dr. C.K. Patel, C.B. Patel, sorry. Please fill. Okay, hypoglycemic collapse. So, थोड़ी गर्मा. Okay. We are just about to complete. પણ હજુ બી આટલું છે એટલે હાઇપોગ્લાયસીમિયા યથાવત. Okay, now after one C, another C. So, હા બોલવું તો પડે જ ને સર. મંચ પર હાજર આજના ચીફ ગેસ્ટ ડૉક્ટર ચોરારિયા અને ડૉક્ટર દિગંત શાસ્ત્રી, નવા વરાયેલા પ્રેસિડેન્ટ, તેમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. અને ડૉક્ટર ઇન્દ્રવર્ધને ઓલરેડી એમની ડિટેલમાં ઇન્ટ્રોડક્શન આપી છે અને એમણે ગર્ભિત સૂચના પણ આપી છે કે IMA કેમ ચલાવવું. તો આવા સંજોગોમાં હું એમને આ IMA ખૂબ જ સારી રીતે ચલાવે, બીજું કે એમની પાસે ખૂબ એક્સપિરિયન્સ છે ઇન્ડિયન લેવલનો, ઇન્ટરનેશનલ લેવલનો, એનો ઉપયોગ કરીને IMA એક નવી હાઇટ પર લઈ જાય. બીજું આઉટગોઈંગ પ્રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર યોગેશભાઈએ જે ભગીરથ કામ કર્યું છે આપણા જૂના બિલ્ડિંગના સેલનું, અને એમના હાથ નીચે આ કાર્યવાહી થઈ, તેમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું આ કાર્ય કરવા બદલ, એમને અને એમની ટીમને બંનેને. અને આપણા સેક્રેટરી ડૉક્ટર વિનેશભાઈએ પણ જે આપણને દરેક કાર્યમાં IMA અલગ રીતે લાવવાની કોશિશ કરી છે, ખાસ કરીને કે ભાઈ કોઈ VIP કલ્ચર નહીં હોવું જોઈએ, તો આપણે એ જ ને આગળ વધારીએ અને IMA ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરે અને નવીને નવું આપણા મેમ્બરો માટે કંઈક કાર્યવાહી કરે. બીજું કે મારી ઈચ્છા એવી છે કે IMA ની અંદર આપણે યંગસ્ટર્સને, જેટલા આપણા યંગ મેમ્બર્સ છે, એ વધારે ને વધારે આની આપણા કાર્યની અંદર ભાગ લે એવું કંઈક આપણે કરવું જોઈએ. તો આટલા શબ્દો સાથે હું ફરી એકવાર દિગંતભાઈને ખૂબ ખૂબ સફળતા મળે એવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય હિન્દ. Thank you very much, sir. I request Dr. R.C. Jain and Dr. Paul Vodgama to kindly felicitate Shastri, sir. Thank you, sir. Now the felicitation of the outgoing president by the chief guest, Dr. Nirmal Bhai Chorari and Dr. Vinod Bhai Shah. Out ne in banne છે. Now the felicitation of the outgoing secretary. So he's actually outgoing and incoming, everywhere, going, everything. So Dr. Chasatia sir shall felicitate outgoing secretary. I don't understand outgoing kevitna. So actually outgoing, incoming, going, coming. Right now langding. So absolutely.
આપણે પેલું એક્સિલન્ટની જેમ આપણો પિક્સિલન્ટ છે. એટલે now felicitation of the outgoing treasurer by Mahendra bhai. बहुत माल संभाल के रखा है. Bikhalal Goyani ji, yeah, he's from Caliber Pharma. Thank you for all the help. Digant bhai, will be felicitating him. All the members અહીંયા આપણે all the IMA members, we have received so many good wishes from the IMA President, IMA Secretary Yogendra Modi sir, PPS King Mahendra Desai sir, from the Bipin Patel sir and Mehul Shah sir. We are taking a note and be giving all the best to our upcoming team. Thank you very much. Now for the vote of thanks, Dr. Vinesh. ખુલ્લેઆમ ચાલતો પૈસાનો વ્યવહાર. વોટ ઓફ થેન્ક્સ છે ને બહુ મોટી બીમારી છે, કારણ કે કદાચ એક જણનું નામ ભૂલાઈ જાય ને તો મેસેજ ને બધું બહુ કકડાટ બી આવે પાછો બીજા દિવસે. એટલે હું બહુ ધ્યાનથી રાખું છું. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વુડ લાઈક ટુ thank all the EC member of IMA Surat 2022-23. એમના કલેક્ટિવ સપોર્ટ વગર આખું વર્ષ નીકળવું બહુ અઘરું છે. કામ પણ કરવાનું છે અને સમાજમાં બી કંઈ કાર્યો સારા કરવાના છે, તો સત્કાર્ય સર. સો વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ઓલ ઓફ ધેમ. સેકન્ડલી, આજના જે 4 ગેસ્ટ છે, ડૉક્ટર વિનોદભાઈ, ડૉક્ટર નિર્મળભાઈ, ડૉક્ટર મહેન્દ્રભાઈ અને ડૉક્ટર પ્રફુલભાઈ, આપણા આમ વર્ષો જૂના લોકલ લીડર્સ કહેવાય. અને આજે અમને સેટિસ્ફેક્શન છે કે આજે અમે એમને એક સારી જગ્યાએ એક સારું સ્થાન અમે આપી શક્યા એક ગેસ્ટ તરીકે બોલાવીને, અને એમને અમારી જે ઓફર હતી તે એક્સેપ્ટ કરી. ધેટ ફોર ધેટ વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ઓલ ઓફ ધેમ. ઓફર આમ છે કે કાયદામાં પેલું કેવું છે, રિક્વેસ્ટ જેવું વસ્તુ આવતું નથી અમારા. એટલે રિક્વેસ્ટ શબ્દ અમારા ડિક્શનરીમાંથી નીકળી ગયો છે. એટલે ઇન્વિટેશન બી નહીં, ડાયરેક્ટ ઓફર જ કરીએ કે ભાઈ શું કરવાનું છે, સમાધાન કરવું છે સમાધાન, નહીંતર પછી કેસ આગળ ચલાવીએ. સો ઇટ વોઝ અવર રિક્વેસ્ટ ઓનલી સર. ઇટ વોઝ સ્લીપ ઓફ ટંગ in the lighter moment. Thirdly, I am very thankful to both the EC 2022-23 and 23-24. કારણ કે ઇન્સ્ટોલેશન પ્રોગ્રામ બંનેના કમ્બાઇનથી જ થતો હોય છે, અને એના માટે બંને EC મેમ્બરને આપણે વેરી થેન્કફુલ છીએ. વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ NJ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ કેલિબર ફાર્મા ફોર ધેર ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ. ઓલરેડી દીપ્તિબેનને આપણે વન્સ અગેન થેન્ક્સફુલ કહીએ કે એમણે પોતાનું પાછું પ્રીમાઇસીસ આપણને આપ્યું. અને લાસ્ટલી જનતા જનાર્દન છે, જનતા આવે તો જ અમને મજા આવે અને બોલવાવાળાને બી મજા આવે. તો તમે અહીંયા આવ્યા અને તમારો પ્રિસિયસ ટાઈમ આપો. ફોર ધેટ વી આર વેરી થેન્કફુલ ટુ ધેમ. લાસ્ટલી હા એટલે પેલું ફેલિસિટેશન કરી ત્યારે સાથે જ કરીએ પછી. લાસ્ટલી આખું પ્રોગ્રામનું સંચાલન પ્રશાંતભાઈ તો આપણને ખબર જ છે, સિઝન ખેલાડી પણ છે બોલવામાં. એટલે પ્રશાંતભાઈ અને મલય બી એક્સટમ્પોર છે અને બહુ સારું સંચાલન કર્યું.
એના માટે પણ હોલ IMA EC, both the EC, they are very we are very thankful to them. કોણ હતા? હા, દિગંતભાઈ બંનેનું ફેલિસિટેશન કરશે. નેશનલ એન્થમ. નરેન્દ્ર સિરોયા, વિશાલ, મૈડાભાઈ અને કલ્પેશભાઈ આગળ આવી જાઓ ફટાફટ. નરેન્દ્રભાઈ, બસ પતી ગયું. બસ બસ મલેનભાઈ. વિશાલ, ટોકન ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ આપણા ત્રણેય સ્ટાફને આખા વર્ષ દરમિયાન બહુ સારું કાર્ય કર્યું છે તેના માટે આપી છે આપણે. વિશાલ, મહિડાભાઈ, અને કલ્પેશ. નેશનલ એન્થમ. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you. You can all come down to give your